Bioresonanza. USA la terapia frequenziale porta in armonia il tuo corpo. Spiega semplicemente la bioresonanza. La bioresonanza è grave un metodo medico alternativo basato sul concetto che il corpo umano genera e riceve vibrazioni elettromagnetiche. Secondo la teoria, queste vibrazioni o frequenze riflettono lo stato di salute di una persona e possono essere utilizzate per diagnosticare e curare malattie. Il metodo fu sviluppato negli anni 70 dal medico tedesco Franz Moral e dall'ingegnere Erich Rasch. Il suo obiettivo era quello di creare una tecnica che incoraggiasse il corpo a regolarsi e a ritrovare l'equilibrio, neutralizzando la frequenza dannosa e rafforzando la vibrazione positive. Fondamentalmente la bioresonanza si basa sull'idea che ogni cellula, ogni organo e ogni sostanza abbia una propria frequenza. Queste frequenze risuonano tra loro e formano un campo energetico finemente sintonizzato. Se questo campo viene disturbato, sia a causa di influenze esterne come tossine ambientali, stress, elettrosmog o problemi interni come infiammazioni, malattie o allergie, possono sorgere problemi di salute. La terapia di bioresonanza mira a identificare e armonizza questi disturbi. Come funziona la bioresonanza? L'idea di base della bioresonanza è grave che il corpo nel suo insieme forma un campo informativo in cui tutto è grave interconnesso. La informazione sul condizioni del corpo e dei suoi organi vengono memorizzate e trasmesse sotto forma di segnali elettromagnetici. Questi segnali possono essere misurati e analizzati utilizzando speciali dispositivi di bioresonanza. In questo modo si determina se nel corpo sono presenti frequenze che indicano dei disturbi. Durante il trattamento, il paziente è grave collegato al dispositivo di bioresonanza tramite elettrodi. Questi elettrodi registrano la vibrazione del corpo stesso. Il dispositivo analizza queste vibrazioni e filtra la frequenza dannose per armonizzarle. La vibrazione corrette vengono poi restituite al corpo per avere il processo di guarigione. In questo modo il corpo dovrebbe essere in grado di autoregolarsi e ritrovare l'equilibrio. La terapia di bioresonanza è grave spesso descritta come un metodo non invasivo e indolore. A differenza dei metodi di trattamento convenzionali, non richiede sostanze chimiche né interventi chirurgici. Ciò li rende particolarmente interessanti per I pazienti che cercano alternative delicate alla medicina convenzionale. Applicazioni della bioresonanza. La bioresonanza viene utilizzata nella pratica per curare vari disturbi e malattie. Tra questi rientrano allergie, dolori cronici, disturbi digestivi, problemi della pelle, disturbi del sonno e persino malattie mentali come depressione e ansia. La terapia di bioresonanza è grave particolarmente nota per il suo successo nel trattamento dell'allergie. Analizzando la vibrazione del corpo, spesso è grave possibile identificare specifiche sostanze che causano allergie e che mettono a dura prova il sistema immunitario. Un altro importante campo di applicazione è grave la disintossicazione dell'organismo. Poiché molte malattie sono causate o aggravate da sostanze nocive e tossine presenti nell'organismo. La terapia di bioresonanza cerca di neutralizzare queste frequenze nocive e di aiutare l'organismo a eliminare la tossine. Il sistema di regolazione dell'organismo gioca un ruolo centrale e deve essere attivato in modo mirato attraverso la terapia. Critici e controversi.
nonostante il suo diffuso utilizzo e la sua popolarità in naturopatia, la bioresonanza e grave controversa nella medicina scientifica. I critici sostengono che non vi siano sufficienti prove scientifiche dell'efficacia della bioresonanza. In particolare, si critica il fatto che la teoria di base delle vibrazioni elettromagnetiche del corpo e della loro influenza sulla salute non sia stata ancora chiaramente dimostrata. Molti studi sulla bioresonanza sono considerati inadeguati dal punto di vista metodologico o forniscono risultati contraddittori. I sostenitori della bioresonanza, di altro canto, citano numerosi testimonianze positive di pazienti e terapeuti. Essi sostengono che molti metodi di guarigione alternativi sono stati riconosciuti scientificamente solo di recente e che potrebbe essere solo questione di tempo prima che la bioresonanza ottenga una maggiore accettazione anche nella medicina scientifica. Conclusione. La bioresonanza è grave un metodo affascinante e controverso, affermatosi nella medicina alternativa da decenni. Sebbene il riconoscimento scientifico sia ancora in sospeso, molte persone sono certe degli effetti positivi della bioresonanza su diversi problemi di salute. Per I pazienti che cercano un metodo di trattamento delicato e non invasivo, la bioresonanza offre un'opzione interessante che agisce sui poteri di autoguarigione dell'organismo. Resta da vedere se otterrà un riconoscimento più grave ampio a lungo termine. Ma il suo uso diffuso e la sua applicazione pratica testimoniano il fascino e la fiducia che molte persone continuano a riporre in questa forma di terapia. Origine e storia della bioresonanza. La terapia di bioresonanza affonda la sue radici negli anni 70 ed è grave stata sviluppata da due pionieri della medicina alternativa. Il dottor Franz Morel, medico tedesco, e Erich Rasch, ingegnere tecnico. Insieme hanno creato il cosiddetto dispositivo Mora, una tecnologia basata sull'idea che il corpo generi vibrazioni elettromagnetiche e che queste possano essere utilizzate a fini diagnostici e terapeutici. Questo dispositivo ha gettato la base per la moderna terapia di bioresonanza. Tuttavia, la base della bioresonanza risale a concetti più grave antici, strettamente intrecciati con la medicina tradizionale cinese, MTC, l'omeopatia e la fisica quantistica. Nella medicina tradizionale cinese, MTC, esiste da secoli l'idea che il corpo sia attraversato da canali energetici, I cosiddetti meridiani, attraverso I quali scorre l'energia vitale, chiamata anche chi. Le alterazioni di questi flussi energetici sono considerate la causa della malattia e l'obiettivo della terapia e grave il ripristino dell'equilibrio energetico. Questa idea di salute energetica si riflette anche nella terapia di bioresonanza, dove il corpo è grave visto come una rete di vibrazioni e frequenze. Un'ulteriore influenza venne dall'omeopatia, in particolare attraverso il dottor Samuel Hahnemann, fondatore di questo metodo di guarigione. Egli postulò che le malati potevano essere influenzate non solo da sostanze materiali, ma anche da forze materiali. Queste forze, che lui chiamava disturbi dinamici, potevano essere trattate con stimoli minimi tradotti in vibrazioni. Sia grave direttamente correlato all'idea di base della bioresonanza. Secondo cui determinate vibrazioni e frequenze possono influenza lo stato di salute di una persona.
Lo sviluppo effettivo della bioresonanza inizio quando il dott. Franz Moral ed Eric Rasch cercarono di combina quest diversi di. Il dottor moral era un omeopata impegnato nella ricerca di soluzioni per migliorare la diagnosi e il trattamento dei suoi pazienti. Rasch, di altro canto, era un genio della tecnica che tradusse l'idea di moral in un dispositivo in grado di misurare e modulare le vibrazioni del corpo stesso. Insieme svilupparono il dispositivo mora il nome grave composto dall'inizio dei loro cognomi. Presentato per la prima volta nel 1977. Il dispositivo mora era rivoluzionario perché non solo riusciva a registrare le vibrazioni, ma anche invertirle. Ovvero le vibrazioni negative o patogene venivano invertite e inviate al corpo per neutralizzare I problemi di salute. Questa teoria suscitò grande interesse nella medicina alternativa e il dispositivo mora si diffuse rapidamente tra I medici alternativi e I naturopati. Nei decenni successivi la tecnologia venne ulteriormente sviluppata e sul mercato vennero emesse numerose varianti di dispositivi di bioresonanza. La bioresonanza ha trovato particolare riscontro in Germania, Austria e Svizzera ed è grave stata integrata nella pratica di molti terapeuti. Tuttavia il metodo è grave diventato noto anche a livello internazionale, soprattutto nei paesi con una forte tradizione di naturopatia e medicina olistica. Sebbene la bioresonanza abbia trovato ampio seguito, non è grave stata esente di controversie. I critici, in particolare provenienti dalla comunità medica e scientifica convenzionale, hanno messo in dubbio l'efficacia del metodo e hanno sottolineato la mancanza di prove scientificamente fondate. Nonostante, la bioresonanza ha trovato grande diffusione nella pratica clinica, poiché molti pazienti hanno riferito esperienze positive, soprattutto nel trattamento di disturbi cronici che non potevano essere curati con successo con gli approcci medici convenzionali. In sintesi, la bioresonanza è grave nata dalla sintesi di antichi approcci curativi tradizionali e di moderni sviluppi tecnologici. La sua storia dimostra come la fusione di conoscenze medici e progressi tecnologici abbia portato allo sviluppo di un metodo di cura alternativo che, nonostante la critica, è grave durato decenni e continua a essere utilizzato in tutto il mondo. Contesto scientifico. Il background scientifico della terapia di bioresonanza è grave allo stesso tempo affascinante e controverso, poiché si colloca l'interfaccia tra fisica, biologia e medicina alternativa. L'idea di Bei si basa sul presupposto che il corpo umano produca vibrazioni elettromagnetiche e che ogni cellula, ogni organo e ogni sostanza del corpo abbia una frequenza specifica. Secondo la teoria, queste frequenze dovrebbero risuonare tra loro e riflettere l'equilibrio energetico del corpo. I fondamenti della bioresonanza possono essere ricondotti al scopo della fisica quantistica e dell'elettrobiologia. Già nell'XX secolo si riconosce tutta la materia, compreso il corpo umano, emette campi elettromagnetici. Questa idea è grave supportata dalla teoria quantistica dei campi, che afferma che energia e materia sono collegate e che ogni particella possiede un pacchetto di energia o vibrazione. Con la loro ricerca, il fisico tedesco Max Planck e il premio Nobel Albert Einstein gettarono le basi per la comprensione delle onde elettromagnetiche e della meccanica quantistica.
che svolgono un ruolo anche nella bioresonanza. La terapia di bioresonanza si basa sul presupposto che la malattia o I disturbi della salute siano il risultato di vibrazioni o frequenze alterate nel corpo. Questi disturbi possono essere causati da influenze interno esterne, come tossine ambientali, stress, esposizione al radiazioni, alimentazione scorretta o stress emotivo. Attraverso l'applicazione della bioresonanza, queste vibrazioni disturbate vengono rilevate e armonizzate affinché il corpo possa attivare I suoi poteri di autoguarigione. Un aspetto importante della bioresonanza è grave il concetto di risonanza. La risonanza si verifica quando un sistema risponde a una frequenza specifica che corrisponde alla sua frequenza naturale. Nel contesto della bioresonanza, ciò significa che il corpo può grave reagire a specifiche vibrazioni elettromagnetiche che promuovono o disturbano la sua salute. La terapia mira a neutralizzare le vibrazioni dannose ad amplificare le frequenze salutari. Sebbene la teoria della bioresonanza abbia interessanti collegamenti con la fisica moderna, la sua base scientifica è grave controversa. Attualmente non esiste un ampio consenso nella comunità accademica e medica sull'efficacia del metodo. Una delle principali critiche è grave la mancanza di studi randomizzati in doppio cieco affidabili che dimostrino chiaramente gli effetti della bioresonanza. Molti degli studi condotti sono considerati metodologicamente deboli e spesso I risultati non sono riproducibili. I sostenitori della bioresonanza, tuttavia, sostengono che la scienza non è grave ancora riuscita a misurare o comprendere adeguatamente le vibrazioni sottili e complesse del corpo. Si riferiscono alla medicina empirica e ai numerosi feedback positivi di pazienti che segnalano significativi miglioramenti nei loro sintomi. Molti terapisti alternativi ritengono quindi la bioresonanza un metodo basato su processi energetici sottili, non ancora pienamente compresi scientificamente. Un altro interessante approccio scientifico a supporto della bioresonanza è grave l'idea della comunicazione cellulare attraverso segnali elettromagnetici. Le cellule comunicano non solo chimicamente tramite ormoni e neurotrasmettitori, ma anche elettricamente tramite potenziali di membrana e campi bioelettrici. Questi segnali bioelettrici potrebbero essere influenzati da vibrazioni elettromagnetiche esterne, il che potrebbe spiegare l'effetto della bioresonanza. In sintesi, il background scientifico della bioresonanza rimane un campo che lascia molti interrogativi senza risposta. Sebbene esistano collegamenti con la fisica e la biologia moderna, mancano prove chiare a supporto della loro efficacia. Nonostante, il metodo resta ampiamente utilizzato nella medicina alternativa ed è grave apprezzato da molti pazienti, soprattutto per disturbi che non possono essere trattati adeguatamente dalla medicina convenzionale. Fondamenti di fisica quantistica e terapia frequenziale. La terapia di bioresonanza si basa fortemente sui principi della fisica quantistica e della terapia frequenziale. Questi settori della scienza forniscono la base teorica su come le vibrazioni e le frequenze elettromagnetiche interagiscono nel corpo umano e potenzialmente influiscono sulla salute. La fisica quantistica e il suo significato per la bioresonanza. La fisica quantistica è grave una branca della fisica che studia le particelle più grave piccole dell'universo, come atomi, elettroni e fotoni.
a differenza della fisica classica, che si occupa del movimento e del force degli oggetti nel mondo macroscopico. La fisica quantistica studia il modo in cui agiscono queste particelle subatomiche. Una delle scoperte fondamentali della fisica quantistica è grave che materia ed energia sono collegate e che le particelle possono comportarsi sia come materia che come onde. Il cosiddetto principio della dualità onda-particella. La bioresonanza presuppone che il corpo umano non sia costituito solo da cellule e organi fisici, ma anche da una complessa rete di vibrazioni e frequenze elettromagnetiche. Queste vibrazioni sono un'espressione dei processi energetici che avvengono a livello quantistico. Ogni cellula, organo e sostanza del corpo ha una frequenza specifica e queste frequenze sono in risonanza tra loro. Quando questo sistema di risonanza viene disturbato, a causa di malati, inquinamento ambientale o stress emotivi, possono insorgere problemi di salute. La fisica quantistica si insegna anche che l'energia viene scambiata continuamente sotto forma di quanti. Nella terapia frequenziale e in particolar modo nella bioresonanza, questa idea viene utilizzata per misurare e modulare le vibrazioni del corpo stesso. La teoria sostiene che emettendo frequenze armoniche, le vibrazioni disturbate nel corpo possono essere riportate in un sano equilibrio. La terapia frequenziale come base della bioresonanza. Terapia di frequenza e grave il termine generico per gli approssimatici che utilizzano le vibrazioni elettromagnetiche per supportare i processi di guarigione. La terapia frequenziale si basa sul presupposto che ogni patologia sia rappresentata da una frequenza specifica. Questa frequenza può grave essere misurata e influenzata da determinati dispositivi. La terapia di frequenza comprende diversi approcci, tra cui l'elettroacupunctura di Vol. Ev. La terapia del campo magnetico e la già citata bioresonanza. Nella terapia di bioresonanza la teoria della terapia frequenziale trova applicazione concreta. In questo caso la risonanza gioca un ruolo cruciale. Quando un organismo risponde a una determinata frequenza che corrisponde alla sua frequenza naturale, si verifica una risonanza. L'idea della bioresonanza è grave quella di identificare le vibrazioni patologiche, spiegandolo invertendolo, stimolare l'organismo a correggere questi disturbi. Questo metodo si basa sul concetto che il corpo possiede un sistema regolatore energetico che può grave essere attivato attraverso la corretta terapia frequenziale. La terapia frequenziale origina anche dal lavoro di Nikola Tesla e Georges Lakhovsky, che negli anni 20 e 30 scoprirono che le frequenze e I campi elettromagnetici possono influenzare gli organismi viventi. Ricerca e applicazione attuali. Sebbene la validazione scientifica della terapia di frequenza e della bioresonanza nella medicina convenzionale sia ancora controversa, sono sempre più grave numerosi gli studi e la ricerca che esaminano gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute. Questi studi esplorano il modo in cui le frequenze a livello cellulare possono influenzare processi quali la divisione cellulare, l'espressione genica e il metabolismo. Nella pratica, la terapia di frequenza viene utilizzata per un'ampia gamma di condizioni, dal dolore cronico ai disturbi del sonno, fino allo stress e all'allergie.
la terapia di frequenza e grave particolarmente apprezzata nel campo della medicina complementare alternativa perché e grave considerata non invasiva e delicata. Spesso I pazienti segnalano effetti positivi. Anche se manca ancora una conferma scientifica di questi miglioramenti suggestivi. In sintesi, la fisica quantistica fornisce una base teorica per la bioresonanza e la terapia frequenziale. Sebbene questi concetti siano difficili da comprendere per molte persone, sono essenziali per il funzionamento della bioresonanza. La terapia di frequenza sfrutta la scopa della fisica quantistica per trattare il corpo a livello energetico, il che la rende un metodo innovativo e promettente che ha il potenziale di ampliare la nostra comprensione della salute e della guarigione. Campi energetici del corpo. I campi energetici del corpo sono un concetto centrale nella bioresonanza e in molti altri metodi di guarigione alternativi. L'idea che il corpo umano sia costituito non solo da sostanze fisiche ma anche da campi energetici e grave profondamente radicata in molti metodi di guarigione tradizionali, come la medicina tradizionale cinese. MTC. La vida e la teoria dei chakra. Il concetto di campi energetici. Nella bioresonanza, il corpo umano è grave visto come una rete di campi energetici che interagiscono tra loro e sono in costante comunicazione. Questi campi vengono spesso definiti ora biocampo o campo elettromagnetico. Sono progettati per circondare e permeare il corpo fisico e fungere da campo informativo che riflette la salute e il benessere dell'individuo. Nella fisica moderna, I campi energetici sono considerati forze invisibili generate da cariche elettrici e onde elettromagnetiche. Allo stesso modo, si ritiene che anche le cellule e gli organi del corpo generino campi contenenti informazioni sullo stato del corpo. Questi campi non sono solo un'espressione del metabolismo biochimico, ma anche un mezzo attraverso il quale il corpo comunica e si regola in modi sottili. Secondo la teoria della bioresonanza, il campo energetico di una persona è grave influenzato da vari fattori, tra cui gli stati emotivi, le tossine ambientali, la dieta e lo stress. Questi fattori possono alterare l'equilibrio energetico e manifestarsi sotto forma di malattie o disturbi. Lo scopo della bioresonanza è grave quello di analizzare questo campo per individuare blocchi o disturbi energetici e correggerli attraverso vibrazioni mirate. Campi energetici nella medicina tradizionale. L'idea dei campi energetici non è grave affatto nuova. Nella medicina tradizionale cinese parliamo di chi. L'energia vitale che scorre attraverso il corpo attraverso I meridiani. Se il flusso del chi viene disturbato, può grave verificarsi una malattia. Allo stesso modo, gli insegnamenti della vita indiano descrivono il concetto di prana, che circola attraverso canali sottili, nadi, nel corpo. In entrambi I sistemi, l'obiettivo della guarigione è grave ripristinare l'equilibrio energetico. Un altro concetto molto noto è grave quello dei chakra, che deriva dallo yoga e dagli insegnamenti tantrici. I chakra sono centri energetici del corpo che si ritiene siano responsabili di vari aspetti del benessere fisico ed emotivo. I chakra bloccati o sbilanciati sono associati a vari problemi di salute, misurazione e influenza dei campi energetici.
Un aspetto central della terapia di bioresonanza e grave la misurazione e l'influenza dei campi energetici del corpo. Lo stato di questi campi deve essere determinato utilizzando elettrodi e dispositivi speciali che rilevano le vibrazioni elettromagnetiche. Analizzando le frequenze proprie del corpo. Il dispositivo di bioresonanza può grave fornire informazioni sull'area del corpo che sono energeticamente disturbate. Spesso I dispositivi funzionano secondo il principio dell'elettrofisiologia. Misurano I potenziali elettrici e la conduttività della pelle, che hanno lo scopo di indicare l'equilibrio energetico. Il terapeuta può grave quindi utilizza questi dati per fornire un trattamento mirato, indirizzando frequenze specifiche nel corpo per riportare I campi energetici in equilibrio. Critica e ricerca scientifica. Nonostante la diffusa accettazione dei campi energetici nella medicina alternativa, nella comunità scientifica persiste ancora scetticismo. L'esistenza di tali campi è grave difficile da misurare e sono pochi gli studi scientificamente riconosciuti che confermano la teoria dei campi energetici nel corpo umano. I critici sostengono che molti dei presupposti della bioresonanza e della teoria dei campi energetici si basano su fondamenti speculativi o pseudoscientifici. Tuttavia, sono sempre più grave numerose le ricerche che studiano le interazioni tra campi elettromagnetici e salute umana. Questi studi si concentrano spesso sugli effetti dell'influenza ambientali, come la radiazione elettromagnetica, sul corpo e forniscono prove del fatto che I campi sottili possono svolgere un ruolo nella regolazione dei processi biologici, fenomeni bioelettrici e comunicazione cellulare. I fenomeni bioelettrici e la comunicazione cellulare sono aspetti centrali della terapia di bioresonanza e forniscono una spiegazione scientifica del funzionamento di questo metodo di guarigione alternativo. Questi fenomeni si riferiscono al modo in cui le cellule del corpo utilizzano segnali elettrici per comunicare tra loro e controllare I processi vitali. Fenomeni bioelettrici nel corpo. I fenomeni bioelettrici sono onnipresenti nel corpo umano. Ogni cellula ha una carica elettrica creata dalla distribuzione degli ioni su entrambi I lati della membrana cellulare. Questa carica crea il cosiddetto potenziale di membrana, che è grave fondamentale per il funzionamento della cellula. Il potenziale di membrana è grave mantenuto dal movimento di ioni come sodio, Na, potassio, K, chloruro, Cl, e calcio, ca raised to the power of 2, che vengono trasportati attraverso canali speciali nella membrana cellulare. I fenomeni bioelettrici sono essenziali non solo per il funzionamento del cellule, ma anche per la comunicazione tra di essi. La trasmissione dei segnali elettrici svolge un ruolo cruciale, soprattutto nel sistema nervoso. Le cellule nervose o neuroni comunicano tramite impulsi elettrici, I cosiddetti potenziali di azione. Sono generati dal rapido scambio di ioni attraverso la membrana cellulare e si diffondono lungo le fibre nervose. Ciò consente la trasmissione di informazioni su lunghe distanze nel corpo, ad esempio dagli organi di senso al cervello o dal cervello ai muscoli. Ma I segnali bioelettrici non sono importanti solo nel sistema nervoso. In altri tessuti, come il cuore, I muscoli e perfino l'apparato digerente,
Gli impulsi elettrici sono essenziali per regolare le funzioni vitali. Il cuore genera I propri impulsi elettrici che controllano il ritmo cardiaco, mentre le cellule muscolari utilizzano segnali elettrici per contrarsi. Comunicazione cellula tramite segnali elettrici. Le cellule del corpo comunicano non solo attraverso segnali chimici come ormoni e neurotrasmettitori, ma anche attraverso segnali bioelettrici. Questi segnali sono fondamentali per coordinare l'attività cellulare e mantenere l'omeostasi, ovvero l'equilibrio dei processi fisiologici. Gli organi comunicanti svolgono un ruolo importante nella comunicazione cellulare. Queste connessioni speciali consentono lo scambio diretto di ioni e piccole molecole tra cellule vicine. Gli organi comunicanti consentono la trasmissione rapida dei segnali elettrici da una cellula all'altra, rendendo possibile la sincronizzazione dei gruppi di cellule. Un esempio ben noto è grave la cellula muscola cardiaca, nella quale la trasmissione dei segnali elettrici è grave responsabile della contrazione ritmica del cuore. Un altro fenomeno bioelettrico di interesse per la bioresonanza è grave il fatto che le cellule sono in grado di rispondere ai campi elettromagnetici esterni. Studi hanno dimostrato che determinate frequenze elettromagnetiche possono influenzare l'attività cellula modificando la concentrazione di ioni nella cellula o influenzando la funzione della membrana cellulare. Ciò potrebbe spiegare il funzionamento della terapia di bioresonanza, che utilizza frequenze specifiche per correggere la comunicazione cellulare interrotta e ripristina la naturale attività bioelettrica del cellule. Significato per la bioresonanza. La terapia di bioresonanza parte dal presupposto che le malattie I disturbi funzionali dell'organismo siano causati da processi bioelettrici alterati. Attraverso l'influenza di specifiche vibrazioni elettromagnetiche. Questi disturbi possono essere corretti e la comunicazione cellula naturale ripristinata. Il corpo è grave visto come una rete di cellule collegate da segnali bioelettrici ed elettromagnetici. Misurando e modulando questi segnali, I dispositivi di bioresonanza tentano di ripristinare l'equilibrio nel corpo e favorire la guarigione. Ricerca e applicazione. Lo studio dei fenomeni bioelettrici è grave un campo in crescita che suscita interesse non solo per la terapia di bioresonanza ma anche per altre applicazioni mediche. La medicina convenzionale sta già sviluppando terapie che utilizzano la stimolazione elettrica a scopo curativo, come la stimolazione magnetica transcranica, TMS. O la tecnologia dei pacemaker. Sebbene la ricerca scientifica sulla bioresonanza sia limitata, studi sulla comunicazione cellulare e sui fenomeni bioelettrici indicano che potrebbero esistere meccanismi plausibili che spiegano come I campi elettromagnetici influenzano il corpo. Questi risultati potrebbero contribuire a una migliore accettazione e a una comprensione più grave approfondita della terapia di bioresonanza in futuro. Principio di risonanza e vibrazioni. Il principio della risonanza e della vibrazione è grave il fulcro della terapia di bioresonanza e di molti altri metodi di terapia frequenziale. La risonanza è grave un fenomeno fisico che si verifica quando un sistema risponde a una vibrazione o a una frequenza esterna che corrisponde alla sua frequenza naturale. Questo principio può grave essere applicato a vari campi, dalla musica alla fisica e anche alla medicina, in particolare alla bioresonanza.
Risonanza. Un fenomeno fisico fondamentale. La risonanza si verifica quando un oggetto o un sistema viene fatto vibra perché esposto a una frequenza che corrisponde alla sua frequenza naturale. In fisica, questo significa che l'energia viene scambiata in modo efficiente tra due sistemi quando questi oscillano alla stessa frequenza. Un classico esempio di risonanza è grave il diapason. Quando si colpisce un diapason, si crea una vibrazione a una certa frequenza. Se un secondo diapason nel vicinanza ha la stessa frequenza, la vibrazione del primo diapason farà vibrare anche quest'ultimo, anche se non è grave stato toccato direttamente. Questo fenomeno è grave chiamato risonanza e svolge un ruolo cruciale nella terapia di bioresonanza. Risonanza nel corpo umano. La bioresonanza presuppone che il corpo umano sia una rete di cellule e organi che vibrano a frequenze specifiche. Queste frequenze rappresentano lo stato di salute del corpo. Tuttavia, quando si verificano dei disturbi, dovuti a malati, stress o inquinamento ambientale, queste vibrazioni possono perdere l'equilibrio. L'obiettivo della bioresonanza è grave identificare e correggere queste vibrazioni disturbate fornendo al corpo frequenze che corrispondono alla sua risonanza naturale. Lo scopo di queste frequenze fornite è grave quello di stimolare i poteri di autoguarigione del corpo, ripristinando la risonanza e armonizzando l'equilibrio del vibrazioni nel corpo. Ad esempio, si ritiene che ogni cellula e organo del corpo abbia una specifica frequenza sana. Quando una cellula o un organo subiscono un'intrusione della loro funzione a causa di influenze esterne, come tosse o stress emotivo, questa frequenza cambia. La terapia di bioresonanza mira a identificare queste frequenze disturbate e a correggerle con la frequenza di risonanza corretta. La vibrazione e il loro ruolo nella bioresonanza. Le vibrazioni non sono limitate all'orecchio umano, ma sono presenti in tutti gli ambiti della vita. Ogni forma di energia, che sia luce, suono o onde elettromagnetiche, si propaga sotto forma di vibrazioni. Il corpo umano produce anche vari tipi di vibrazioni che hanno origine da processi biochimici, dal battito cardiaco, dalla respirazione e dall'attività delle cellule cerebrali. Nella terapia di bioresonanza, il corpo è grave visto come un sistema complesso che genera continuamente vibrazioni. Se queste vibrazioni vengono disturbate, possono verificarsi problemi di salute. La terapia di bioresonanza utilizza speciali dispositivi per misurare queste vibrazioni e, se necessario, modularle per ripristinare l'equilibrio nell'organismo. Applicazione del principio di risonanza nella terapia di bioresonanza. Durante una seduta di bioresonanza, il paziente è grave collegato a un dispositivo di bioresonanza tramite elettrodi. Questo dispositivo rileva le vibrazioni del corpo e le analizza per determinare se determinate frequenze vengono disturbate. Sulla base di questa analisi, il dispositivo è grave in grado di inviare vibrazioni mirate al corpo con lo scopo di ripristinare la risonanza e favorire l'equilibrio energetico. Questo principio di risonanza può grave essere applicato a diverse condizioni di salute, dall'allergia al dolore cronico al disagio emotivo. Utilizzando le giuste vibrazioni, il corpo viene stimolato a regolarsi e a guarire se stesso. Differenza tra la bioresonanza e altre forme di terapia.
La terapia di bioresonanza e grave una forma di trattamento unica nel suo genere, che si differenzia dall'altra forma di terapia sotto diversi aspetti. La sua particolarità risiede soprattutto nel modo in cui sfrutta le vibrazioni elettromagnetiche per diagnosticare e curare il corpo. Di seguito vengono evidenziate le differenze più grave importanti tra la bioresonanza e altre forme comuni di terapia, come la medicina convenzionale, l'omeopatia, l'agopuntura e la terapia con campi magnetici. 1. Bioresonanza versus medicina convenzionale. La differenza principale tra la bioresonanza e la medicina convenzionale risiede nell'approccio di base alla diagnosi e al trattamento, mentre la medicina convenzionale si basa principalmente su processi biochimici e cura sintomi fisici. La bioresonanza si concentra sul livello energetico del corpo e cerca di armonizzarlo. Diagnosi. Nella medicina convenzionale, le malattie vengono spesso diagnosticate attraverso tecniche di imaging come raggi X, risonanza magnetica o ultrasuoni, non che attraverso esami di laboratorio che esaminano campioni di sangue, urina e tessuti. La bioresonanza, invece, sfrutta le vibrazioni elettromagnetiche per rilevare gli squilibri energetici nel corpo. Spesso la diagnosi viene effettuata senza ricorrere a esami invasivi, ma misurando I segnali bioelettrici tramite elettrodi posizionati sul corpo. Trattamento. Nella medicina convenzionale, il trattamento viene solitamente effettuato mediante l'uso di farmaci, interventi chirurgici o terapia fisica. La bioresonanza, di altro canto, cerca di influenzare il campo vibrazionale del corpo attraverso frequenze mirate. In vista di agire direttamente sui sintomi, la bioresonanza mira a ripristinare l'equilibrio energetico del corpo e stimola la sua capacità di autoguarigione. Riconoscimento scientifico. La medicina convenzionale è grave supportata da ricerche basate sull'evidenza e gode di un ampio riconoscimento scientifico. La bioresonanza, invece, è grave spesso considerata dalla medicina convenzionale non sufficientemente provata scientificamente, in quanto sono pochi gli studi clinici che ne dimostrano l'efficacia secondo I criteri della medicina basata sul prove. 2. Bioresonanza versus omeopatia. Sebbene la bioresonanza e l'omeopatia siano entrambe medicine alternative e meno additive ai poteri di autoguarigione dell'organismo, I loro metodi presentano differenze significative. Principio di base. L'omeopatia si basa sul principio il simile cura il simile e utilizza sostanze altamente diluite per stimolare I processi di guarigione dell'organismo. La bioresonanza, invece, sfrutta le vibrazioni elettromagnetiche per liberare I blocchi energetici e riportare il corpo in equilibrio. Applicazione. In omeopatia, al paziente viene somministrato un medicinale personalizzato in base ai suoi sintomi specifici. La bioresonanza, invece, non richiede l'assunzione di sostanze. Il paziente viene invece collegato a un dispositivo che analizza e modifica le vibrazioni del suo corpo. Filosofia. L'omeopatia segue un approccio strettamente energetico. In cui anche le molecole fisiche del medicinale sono spesso presenti in concentrazioni cosa basse da essere impercettibili. La bioresonanza, invece, si basa sull'idea che frequenze elettromagnetiche misurabili possano influenzare il modello vibratorio del corpo. 3.
Bioresonanza versus agopuntura. L'agopuntura, una del più gravantiche forme di terapia al mondo, e la bioresonanza presentano alcune somiglianze, soprattutto per quanto riguarda la concisione energetica del corpo. Entrambi I metodi considerano il corpo come una rete di flussi di energia, ma il loro approccio al trattamento differisce notevolmente. Flusso energetico. Nell'agopuntura, il trattamento si basa sul concetto dei meridiani attraverso I quali scorre l'energia vitale che, posizionando gli in punti specifici di questi meridiani, CPU grave regola il flusso di energia e scioglie I blocchi. Nella bioresonanza, il flusso energetico del corpo viene influenzato da vibrazioni elettromagnetiche, senza l'uso di aghi. Invece, gli elettrodi vengono utilizzati per misurare e regolare la frequenza del corpo. Approccio terapeutico. L'agopuntura è grave una terapia manuale in cui il posizionamento degli aghi gioca un ruolo centrale. La bioresonanza, invece, funziona con dispositivi tecnologici che inviano e ricevono frequenze elettromagnetiche, mentre l'agopuntura si concentra sul lavoro diretto con il corpo. La bioresonanza riguarda maggiormente il feedback modulato tra il corpo e il dispositivo. Riconoscimento scientifico. Negli ultimi decenni l'agopuntura ha ottenuto un riconoscimento sempre maggiore nella medicina occidentale, in particolare nel trattamento del dolore e della nausea. La bioresonanza, d'altro canto, è grave ancora meno riconosciuta, nonostante si dica che nella pratica abbia ottenuto successi simili. 4. Bioresonanza versus terapia del campo magnetico. La terapia con campo magnetico e la terapia con bioresonanza sono in qualche modo simili in quanto entrambe funzionano con campi elettromagnetici, ma ci sono differenze importanti nei loro approcci e nelle loro applicazioni. Tecnologia. La magnetoterapia utilizza campi magnetici statici o pulsanti per stimolare il corpo. Questi campi hanno lo scopo di migliorare la circolazione sanguina, ridurre l'infiammazione e favorire la guarigione. La bioresonanza, invece, utilizza frequenze specifiche, adatte ai modelli vibratori individuali di ogni paziente. Queste frequenze vanno a correggere I campi di risonanza disturbati nel corpo. Obiettivo del trattamento. Mentre la terapia del campo magnetico è grave spesso utilizzata per trattare il dolore, la guarigione del ferite e la frattura sì. La terapia di bioresonanza viene utilizzata per una gamma più grave ampia di condizioni. Tra cui allergie, malati cronici e disturbi psicosomatici. L'obiettivo della bioresonanza è grave principalmente quello di armonizzare l'intero campo energetico del corpo, mentre la terapia con campo magnetico ha spesso un effetto mirato su determinatori. Come funziona la bioresonanza? Come la bioresonanza influenza il corpo? La terapia di bioresonanza si basa sul concetto che il corpo umano è grave una rete di vibrazioni elettromagnetiche. Si dice che ogni cellula, organo e sostanza del corpo abbia una frequenza specifica che riflette lo stato di salute o di malattia. Quando queste frequenze diventano sbilanciate possono manifestarsi malattie e disturbi. La terapia di bioresonanza mira a correggere questo squilibrio energetico per riportare il corpo a uno stato di salute. Ma in che modo esattamente la bioresonanza agisce sul corpo?
registrazione e analisi delle vibrazioni. Il primo passo nella terapia di bioresonanza è grave la misurazione delle vibrazioni elettromagnetiche del corpo. A questo scopo, il paziente viene collegato tramite elettrodi a uno speciale dispositivo di bioresonanza. Questi elettrodi possono essere posizionati su diverse parti del corpo. A seconda della ricetta devono essere esaminate o trattate. Il dispositivo misura la frequenza elettromagnetica emessa dal corpo. Queste vibrazioni contengono informazioni sullo stato energetico delle cellule e degli organi. Il dispositivo di bioresonanza analizza quindi queste vibrazioni per determinare se ci sono frequenze che indicano uno squilibrio o un disturbo. Nella teoria della bioresonanza, le malattie e I disturbi funzionali vengono interpretati come vibrazioni disturbate o frequenze disarmoniche nel corpo. Lo scopo della terapia è grave identificare e armonizzare queste frequenze disarmoniche. Correzione mediante oscillazioni modulate. Non appena il dispositivo di bioresonanza ha identificato la frequenza disturbate, ha inizio il trattamento vero e proprio. Il dispositivo invia al corpo speciali vibrazioni elettromagnetiche modificate. Queste vibrazioni hanno lo scopo di bilanciare la frequenza disturbata e riportare il corpo al suo stato vibrazionale naturale e sano. L'effetto della bioresonanza più grave sia spiegato dal principio di risonanza. Quando un sistema, in questo caso il corpo o un organo, incontra una frequenza esterna che corrisponde alla sua frequenza naturale, inizia a oscillare in risonanza. Questo fenomeno viene utilizzato per armonizzare le vibrazioni del corpo e ripristinare l'equilibrio energetico. Si ritiene che le vibrazioni disturbate possano essere invertite in modo che il corpo le percepisca come curative. Trattamento a livello energetico. Un aspetto centrale della terapia di bioresonanza è grave che agisce sul livello energetico del corpo anziché intervenire direttamente sul livello fisico. Si li distingue dagli approcci medici convenzionali, che spesso utilizzano farmaci per influenzare I processi biochimici o eseguire interventi chirurgici per correggere problemi fisici. La bioresonanza, invece, vede il corpo come un sistema energetico complesso, regolato dalle vibrazioni. L'approccio della bioresonanza consiste nel liberare il corpo dai blocchi energetici considerati la causa della malattia. Armonizzando le vibrazioni, il corpo è grave in grado di regolarsi e guarire se stesso. Se avviene senza l'uso di farmaci o tecniche invasive, il che rende la bioresonanza un metodo delicato e non invasivo. Di applicazione. Nella pratica, la bioresonanza viene utilizzata per curare un'ampia gamma di disturbi e malati. Tra questi rientrano dolori acuti e cronici, allergie, disturbi digestivi, problemi della pelle, disturbi del sonno e malati psicosomatici. La bioresonanza è grave particolarmente nota per il suo successo nel trattamento dell'allergie. Si ritiene che identificando e correggendo la frequenza specifica innesca dagli allergeni, la risposta allergica dell'organismo possa essere ridotta o addirittura eliminata. Un altro campo di applicazione è grave la disintossicazione dell'organismo. Molti terapisti utilizzano la bioresonanza per aiutare l'organismo a eliminare sostanze nocive e tossine. Si ritiene che queste sostanze interferiscano con le vibrazioni naturali del corpo e causino problemi di salute.
La bioresonanza ha lo scopo di neutralizzare quest frequens dannos e stimolare I processi di disintossicazione nell'organismo. Conclusione. La terapia di bioresonanza agisce sul corpo misurando, analizzando e correggendo le vibrazioni elettromagnetiche del corpo, ripristinando l'equilibrio energetico. Si suppone che il corpo sia in grado di regolarsi e guarire se stesso. Sebbene l'usato meccanismo di azione della bioresonanza sia scientificamente controverso, molti pazienti e terapisti segnalano risultati positivi, soprattutto nel caso di disturbi cronici e allergi. La bioresonanza offre un'alternativa non invasiva alla medicina convenzionale e si concentra sull'armonizzazione energetica del corpo, attiva ai poteri di autoguarigione. Uno degli obiettivi principali della terapia di bioresonanza è grave quello di attivare I poteri di autoguarigione del corpo. La medicina alternativa presuppone che il corpo abbia un sofisticato sistema di autoregolazione e autoguarigione che può grave essere interrotto da influenze interne ed esterne. La bioresonanza mira a attiva questi processi di guarigione naturali riportando il corpo in equilibrio energetico. Il concetto di poteri di autoguarigione. I poteri di autoguarigione si riferiscono alla capacità del corpo di rigenerarsi e ripararsi. Questo concetto non è grave nuovo. È grave un principio fondamentale presente in molti metodi di guarigione tradizionali ed è grave riconosciuto anche nella medicina moderna. Il corpo dispone di numerosi meccanismi per combattere malati, guarire le ferite e mantenere uno stato di salute normale. Esempi di poteri di autoguarigione sono la risposta immunitaria all'infezione, la riparazione dei tessuti dopo lesioni o la regolazione dei processi metabolici per mantenere l'omeostasi. Spesso queste forze agiscono inconsciamente e senza il nostro intervento, finché il corpo è grave in salute. Nella terapia di bioresonanza si parte dal presupposto che questi poteri di autoguarigione possano essere bloccati o indeboliti quando il corpo è grave energeticamente sbilanciato. La frequenza disarmonisce causa di stress, tossine ambientali, cattiva alimentazione o altri fattori possono compromettere la capacità del corpo di guarire se stesso. La terapia di bioresonanza cerca di eliminare questi disturbi energetici affinché il corpo sia in grado di riattivare I suoi naturali processi di autoguarigione. Rafforzare l'autoguarigione attraverso la bioresonanza. La terapia di bioresonanza rafforza I poteri di autoguarigione del corpo armonizzando le vibrazioni disturbate nel corpo. L'idea è grave che ogni cellula e ogni organo del corpo abbia una propria vibrazione sana, che può grave essere disturbata da influenze interne ed esterne. Riportando queste vibrazioni in equilibrio tramite il dispositivo di bioresonanza, il corpo può grave riattivare I suoi meccanismi di guarigione naturali. Un esempio è grave il trattamento del dolore cronico. La medicina convenzionale ricorre spesso agli antidolorifici per alleviare I sintomi, ma questo non risolve la vera causa del dolore. La bioresonanza, d'altro canto, cerca di correggere gli squilibri energetici sottostanti che possono essere responsabili del dolore. Ripristinando l'equilibrio energetico, il corpo può grave mobilitare I propri meccanismi di riparazione per alleviare o addirittura eliminare il dolore. Un altro esempio è grave il trattamento dell'allergia.
La allergi si verificano quando il sistema immunitario reagisce in modo excessivo a sostanze inocu. La terapia di bioresonanza ha come obiettivo l'armonizzazione del frequenze alterate dal contatto con gli allergeni. Lo scopo è grave quello di alleviare il sistema immunitario e ripristina la naturale regolazione immunitaria, in modo che l'organismo reagisca meno fortemente agli allergeni. Prevenzione attraverso l'attivazione dei poteri di autoguarigione del corpo. Un altro aspetto importante della bioresonanza è grave il suo effetto preventivo. Rafforzando la capacità di autoguarigione dell'organismo, la terapia può grave non solo cura malati esistenti, ma anche aiuta a prevenire lo sviluppo di nuovi. Grazie all'uso regolare della bioresonanza, gli squilibri energetici possono essere individuati e corretti precocemente, prima che si manifestino sotto forma di sintomi fisici. Questa applicazione preventiva della bioresonanza è grave spesso utilizzata su persone che soffrono di stress cronico o che entrano regolarmente in contatto con tossine ambientali. In questi casi la bioresonanza può grave aiutare a supportare i naturali processi di disintossicazione dell'organismo e a rafforzare il sistema immunitario, rendendolo più grave capace di difendersi da agenti patogeni e influenze nocive. Campi di applicazione e limiti della bioresonanza. La terapia di bioresonanza viene utilizzata nella medicina alternativa per trattare una varietà di disturbi e problemi di salute. La sua natura non invasiva e l'attenzione rivolta all'armonizzazione dei campi energetici del corpo lo rendono un'opzione interessante per I pazienti che cercano metodi di guarigione delicati. Nonostante l'ampia applicazione e il feedback positivo degli utenti, esistono anche chiari limiti, riconosciuti sia dai sostenitori che dai critici. In questa sezione vengono spiegati I principali campi di applicazione della bioresonanza, nonché I suoi potenziali limiti e restrizioni. Campi di applicazione della bioresonanza. La terapia di bioresonanza viene utilizzata per trattare una varietà di malattie e disturbi di grave impiegata principalmente nella naturopatia e nella medicina complementare. Gli ambiti di applicazione più grave comuni includono 1. Allergie e intolleranze. Una delle applicazioni più grave note della terapia di bioresonanza è grave il trattamento di allergie e intolleranze. Nell'allergie, il sistema immunitario reagisce in modo ipersensibile a determinate sostanze, come polline, peli di animali, cibo o polvere. La bioresonanza cerca di identificare la frequenza specifica degli allergeni e di armonizzare I modelli di frequenza alterati per normalizzare la risposta del sistema immunitario. Molti pazienti riferiscono un sollievo o addirittura la completa scomparsa dei sintomi allergici dopo il trattamento di bioresonanza. 2. Dolore cronico e infiammazione. Un altro campo di applicazione comune grave il trattamento del dolore cronico e del malati infiammatori. I pazienti affetti da mal di schiena, emicrania, artrite o disturbi reumatici spesso cercano terapie alternative quando gli approcci convenzionali non forniscono un sollievo sufficiente. La bioresonanza mira a correggere gli squilibri energetici sottostanti che possono essere responsabili del dolore cronico. Armonizzando la vibrazione si possono attivare I poteri di autoguarigione del corpo, che possono portare ad un sollievo dal dolore. 3. Malati della pelle.
La terapia di bioresonanza viene spesso utilizzata anche per problemi della pelle come neurodermite, psoriasi e acne. Questi malati della pelle possono essere aggravati da un sistema immunitario indebolito o da stress e fattori ambientali. Si dice che la bioresonanza aiuta a liberare I blocchi energetici che compromettono la salute della pelle e ne favorisca la rigenerazione. 4. Problemi digestivi e disturbi metabolici. Anche I problemi digestivi come la sindrome dell'intestino irritabile, la flatulenza, la statecchezza e la intolleranza alimentari sono indicazioni comuni per la terapia di bioresonanza. Analizzando la frequenza associata alla funzione digestiva è grave possibile identificare e trattare I disturbi energetici. L'obiettivo è grave normalizza la digestione e bilanciare il metabolismo. 5. Stress e disturbi psicosomatici. La bioresonanza viene utilizzata anche per disturbi psicologici e psicosomatici, come stress, disturbi del sonno, ansia e disorientamento. Spesso si pensa che questi disturbi siano il risultato di blocchi energetici nel corpo, ripristinando l'equilibrio energetico. Il sistema nervoso si calma e si favorisce la stabilità emotiva. 6. Disintossicazione e prevenzione. Un altro important campo di applicazione è grave il supporto alla disintossicazione e la prevenzione del malati. La bioresonanza ha lo scopo di aiutare a liberare il corpo dalle tossine ambientali, dai metalli pesanti e da altre sostanze nocive stimolando I processi naturali di disintossicazione. Molti terapisti utilizzano la bioresonanza anche a scopo preventivo, per mantenere l'equilibrio del corpo e rafforzare il sistema immunitario prima che si manifestino malati. Limiti della bioresonanza. Nonostante I molteplici potenziali campi di applicazione, la terapia di bioresonanza presenta anche chiari limiti, riconosciuti sia dai critici sia dai terapeuti. Tali limitazioni sono spesso dovute alla mancanza di riconoscimento scientifico, agli studi limitati e alla specifica modalità di azione della bioresonanza. 1. Mancanza di prove scientifiche. Una del critici più grave grandi alla terapia di bioresonanza e grave la mancanza di solide prove scientifiche della sua efficacia. Sebbene molti pazienti riportino esperienze positive, sono pochi gli studi clinici ben progettati che dimostrano l'efficacia della bioresonanza. Nella comunità scientifica, il metodo è grave spesso considerato pseudoscientifico perché I concetti su cui basa, come la frequenza di risonanza di organi e cellule, non sono sufficientemente supportati da studi. 2. Applicabilità limitata nel malati gravi. La terapia di bioresonanza ha I suoi limiti, soprattutto nei casi di malati gravi e acute come il cancro, gli infarti o le infusioni gravi. Sebbene possa fornire sollievo da condizioni cronici e disturbi funzionali, non è grave una terapia sostitutiva per la malati potenzialmente letali. In questi casi la bioresonanza dovrebbe essere considerata una misura di supporto che può grave essere utilizzata in combinazione con I trattamenti convenzionali. 3. Successo soggettivo ed effetto placebo. Molti dei successi riscontrati dai pazienti con la bioresonanza potrebbero essere dovuti anche all'effetto placebo. Poiché la bioresonanza si basa spesso su sensazioni soggettive e modelli vibratori individuali, è grave difficile misurare negativamente l'effettiva efficacia.
Gli effetti positivi potrebbero essere dovuti in parte al fatto che I pazienti credono nell'efficacia della terapia e quindi riscontrano un miglioramento delle loro condizioni. 4. Trattamento individualizzato e mancanza di standardizzazione. La terapia di bioresonanza è gravemente personalizzata e si adatta agli specifici modelli energetici di ogni paziente. Ciò significa che non esistono protocolli standardizzati che siano uguali per tutti I pazienti. Ciò più grave comporta differenze nella qualità e nei risultati del trattamento. Poiché il successo della terapia dipende in larga misura dall'esperienza e dalla competenza del terapeuta. Conclusione. La terapia di bioresonanza offre un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per disturbi cronici, allergi, malati della pelle e disturbi psicosomatici. Più grave rappresenta un'alternativa delicata e non invasiva o un complemento alla medicina convenzionale. Presenta però anche dei limiti evidenti, soprattutto nel caso di malati gravi e in termini di riconoscimento scientifico. I pazienti devono essere consapevoli dei limiti della bioresonanza e, idealmente, utilizzarla come parte di un approccio terapeutico olistico che includa anche metodi medici convenzionali. Applicazione pratica della bioresonanza. Preparazione e conduzione di una seduta di bioresonanza. Per eseguire una seduta di bioresonanza è grave necessaria un'attenta preparazione e pianificazione sia da parte del terapeuta che del paziente. Sebbene la bioresonanza sia considerata una terapia delicata e non invasiva, è grave importante che il trattamento sia personalizzato per ogni paziente. In questa sezione vengono descritti I passaggi che vengono eseguiti prima e durante una sessione di bioresonanza. Preparazione del paziente. La preparazione del paziente inizia spesso con una consulenza iniziale dettagliata. Durante questa conversazione, il terapeuta raccoglie tutte le informazioni rilevanti sulla storia clinica del paziente, sui sintomi attuali, sull'abitudine di vita, sullo stress emotivo e sui possibili fattori ambientali che potrebbero contribuire alla sua condizione. Queste informazioni sono fondamentali per adattare individualmente la terapia di bioresonanza e creare un piano di trattamento personalizzato. Prima della seduta vera e propria, spesso al paziente viene chiesto di seguire alcune linee guida generali per massimizzare l'efficacia della terapia. Tra questi rientrano, tra gli altri, evita bevande contenenti caffeina, nicotina e alcol. Queste sostanze possono alterare le vibrazioni naturali del corpo e distorsire I risultati. Idratazione adeguata. Il paziente deve bere abbastanza acqua prima della seduta per mantenere il corpo ben idratato. Poiché I liquidi miglioreranno la conduttività dei segnali elettromagnetici. Stato di rilassamento. Il paziente dovrebbe arrivare alla seduta il più grave rilassato possibile. Poiché stress e tensione possono influenzare le vibrazioni del corpo. Preparazione del terapeuta. Prima della seduta, il terapeuta deve anche effettuare alcuni preparativi. Ciò include la calibrazione del dispositivo di bioresonanza per garantire che possa eseguire misurazioni e modulazioni precise del vibrazioni. Il terapista fornirà anche gli elettrodi o I sensori che verranno utilizzati durante la seduta per misurare la frequenza del corpo. A seconda del dispositivo di bioresonanza e del metodo di applicazione,
Il terapista più grave effettua diverse impostazioni per adattare la sessione alle esigenze specifiche del paziente. Esistono diversi programmi e modelli di frequenza che possono essere utilizzati per diagnosticare e trattare diverse condizioni. Svolgimento della riunione. Una volta che il paziente è grave preparato e si è grave seduto o sdraiato comodamente, ha inizio la vera e propria seduta di bioresonanza. Il terapista applica elettrodi o sensori a parti specifiche del corpo, solitamente mani. Pedio testa. Questi elettrodi sono collegati al dispositivo di bioresonanza e registrano la vibrazione elettromagnetica del corpo. Il primo passo della seduta è grave solitamente la misurazione del frequenze proprie del corpo. Il dispositivo analizza la vibrazione e cerca deviazioni o squilibri che potrebbero indicare problemi di salute. Questa analisi viene spesso eseguita in tempo reale e il terapeuta più grave utilizza i dati raccolti per trarre conclusioni sullo stato energetico del paziente. Sulla base dei risultati dell'analisi, il dispositivo inizia a inviare vibrazioni armoniche al corpo. Queste vibrazioni modificano lo scopo di correggere la frequenza disturbata e riportare il corpo in un sano equilibrio energetico. Solitamente il paziente non avverte alcuna sensazione spiacevole durante la seduta, perché le vibrazioni elettromagnetiche sono delicate e non invasive. Una tipica seduta di bioresonanza dura dai 30 ai 60 minuti circa. A seconda della complessità del condizioni di salute del paziente e del piano di trattamento. Durante la seduta il paziente più grave rilassarsi poiché non sono richiesti movimenti o interventi attivi. Dopo l'incontro. Dopo la seduta, il terapeuta spesso fornisce consigli su come il paziente più grave supporta il processo di guarigione. Ciò potrebbe includere la raccomandazione di continuare a bere molta acqua per favorire la disintossicazione e riposare a sufficienza. A volte sono consigli di seduta aggiuntiva per ottenere risultati duraturi, soprattutto in caso di disturbi cronici o di lunga durata. Il terapeuta più grave anche incoraggiare il paziente a tenere un diario dei propri sintomi per documentare cambiamenti e miglioramenti. Ciò più grave sia utile per adattare il piano di trattamento. Importanza della regolarità. In molti casi, la terapia di bioresonanza richiede più grave sedute per ottenere miglioramenti a lungo termine. Il terapista esaminare regolarmente il corso del trattamento e adattare la frequenza o I modelli di vibrazione per rispondere ai cambiamenti nello stato di salute del paziente. I pazienti che si sottopongono regolarmente alla terapia di bioresonanza spesso riferiscono miglioramenti graduali ma duraturi dei loro sintomi. Conclusione. La preparazione e lo svolgimento di una seduta di bioresonanza sono componenti importanti della terapia, in quanto garantiscono che il paziente sia in uno stato rilassato e ricettivo. La sessione in sé è grave delicata e non invasiva e le frequenze vengono adattate individualmente al paziente per ripristinare l'equilibrio energetico e attivare I poteri di autoguarigione del corpo. La bioresonanza richiede solitamente diverse sedute per ottenere risultati duraturi e più grave sia ottimizzata attraverso una stretta collaborazione tra paziente e terapeuta. Opzioni diagnostiche. La bioresonanza non offre solo possibilità terapeutiche, ma svolge anche un ruolo importante nella diagnosi dei disturbi della salute.
La diagnostica mediante bioresonanza si basa sulla misurazione e sull'analisi delle vibrazioni elettromagnetiche nel corpo, che hanno lo scopo di fornire informazioni sullo stato energetico delle cellule e degli organi. Queste tecniche diagnostiche sono particolarmente diffuse nella naturopatia e nella medicina complementare. Di seguito vengono descritte le più grave importanti possibilità diagnostiche della bioresonanza. Misurazione delle vibrazioni del corpo stesso. Il fulcro della diagnostica della bioresonanza è grave la misurazione delle vibrazioni del corpo stesso. Ogni organo e ogni cellula del corpo umano genera frequenze elettromagnetiche che vengono interpretate come espressione del loro stato di salute. Quando il corpo è grave sano, le cellule vibrano secondo uno schema di frequenza armonioso. Tuttavia, se si verifica un disturbo nel corpo, queste vibrazioni possono sbilanciarsi e trasformarsi in frequenze disarmoniche. Il dispositivo di bioresonanza è grave progettato per registrare e analizzare queste vibrazioni. I segnali elettromagnetici vengono misurati tramite elettrodi o sensori applicati al corpo del paziente. Il dispositivo confronta la frequenza misurata con I modelli di frequenza sani noti. La deviazione di questi schemi possono indicare malattie o disfunzioni. Analisi dei modelli di frequenza. L'analisi dei modelli di frequenza è grave un elemento centrale della diagnostica della bioresonanza. Esaminando la frequenza misurata, il terapeuta può grave trarre conclusioni sullo stato di salute del paziente. Ad esempio, frequenze alterate indeterminate del corpo possono indicare problemi come infiammazione, allergie o stress tossico. Spesso l'apparecchio di bioresonanza mostra al terapeuta graficamente o numericamente quali aree del corpo sono interessate da vibrazioni disarmoniche. Queste informazioni vengono utilizzate per identificare specificamente le vibrazioni che devono essere trattate. Un terapeuta esperto può grave anche utilizzare gli schemi di frequenza per determinare se la causa di una malattia potrebbe essere un'esposizione a sostanze tossiche, uno squilibrio energetico o una reazione allergica. Test del sostanze. Un'altra importante opzione diagnostica della bioresonanza è grave il test del sostanze. Il dispositivo di bioresonanza può grave essere utilizzato per verificare come il corpo reagisce a determinate sostanze. Sia è grave particolarmente utile per diagnosticare allergie o intolleranze alimentari. Ad esempio, il terapista inserisce campani di potenziali allergeni, come polline, cibo o sostanze chimiche. Nel dispositivo di bioresonanza e misura come il corpo del paziente reagisce al frequenze di queste sostanze. Attraverso questi test, il terapeuta può grave determina quali sostanze causano una risonanza disarmonica nel corpo e possono scatenare dei sintomi. Questo metodo viene spesso utilizzato per identificare intolleranze individuali o reazioni allergiche senza dover eseguire test invasivi. Diagnosi di stress e deformazione. La bioresonanza può grave essere utilizzata anche per diagnosticare condizioni di stress e tensione nel corpo. Lo stress, sia fisico che emotivo, può grave alterare l'equilibrio energetico dell'organismo e causa diversi problemi di salute. Misurando la vibrazione, il terapista può grave stabilire se il corpo è grave sotto stress e quali aree sono particolarmente colpite. Questa forma di diagnosi può grave aiutare a identificare le cause sottostanti ai disturbi correlati allo stress,
cum disturbi del sonno, isoramento o ansia, identificando I disturbi di frequenza correlati allo stress. Il terapeuta più grave dota misura terapeutic mirad per riportare l'organismo in equilibrio. Casi di studio e report di esperienza. Negli ultimi decenni la terapia di bioresonanza ha trovato numerosi utilizzatori e molti pazienti riportano esperienze positive con questo metodo alternativo. Studi di casi e relazioni forniscono approfondimenti sull'applicazione pratica e sui potenziali risultati della bioresonanza, nonostante il metodo rimanga scientificamente controverso. Questi esempi concreti illustrano come la terapia funziona in modo diverso e come più grave sia adattata al diverse esigenze di salute individuali. Caso di studio 1. Trattamento dell'allergie. Un'applicazione comune della terapia di bioresonanza e grave il trattamento dell'allergie. Un uomo di 35 anni soffriva di una grave allergia al polline fin dall'infanzia, peggiorata durante I mesi primaverili ed estivi. Gli antistaminici convenzionali fornivano solo un sollievo limitato e il paziente cerca una cura alternativa. Dopo una curata anamnesi, il terapeuta ha deciso di utilizzare la bioresonanza per identificare la frequenza del polline e armonizzare la vibrazione. Il paziente grave stato sottoposto a diverse sedute durante la stagione dell'allergia. Già dopo la terza seduta il paziente notò un netto miglioramento dei sintomi. Gli starnuti e la lacrimazione degli occhi si erano notevolmente ridotti e aveva bisogno di meno farmaci rispetto agli anni precedenti. Dopo ulteriori trattamenti, il paziente ha riferito che negli anni successivi I suoi sintomi erano diventati significativamente meno intensi e che si sentiva complessivamente meglio. Caso di studio 2. Dolor cronico. Una donna di 50 anni soffriva di mal di schiena cronico causato da alterazioni degenerative della colonna vertebrale. Nonostante la fisioterapia, gli antidolorifici e la terapia alternative, lottava quotidianamente contro forti dolori e riusciva a svolgere il suo lavoro solo in modo limitato. Dopo una diagnosi di bioresonanza, il terapeuta ha individuato diversi blocchi energetici nella zona della schiena e nel tratto digerente che potrebbero essere correlati al dolore. Per un periodo di 2 mesi, il paziente grave stato sottoposto a sedute settimanali di bioresonanza. La frequenza sono state sintonizzate sul zone de lenti e sull'apparato digerente. Dopo la prima seduta il paziente ha avvertito un leggero sollievo. Con ogni seduta successiva il dolore migliora e dopo circa 6 settimane il paziente poté tornare al suo normale lavoro. Il dolore non era completamente scomparso, ma la paziente ha riferito un miglioramento significativo della qualità della vita e una notevole riduzione dell'assunzione di farmaci antidolorifici. Testimonianze dei pazienti. Molti pazienti riferiscono effetti positivi simili della terapia di bioresonanza per vari disturbi. L'esperienza di una madre con un bambino di 6 anni che soffriva di infezioni respiratori ricorrenti e reazioni allergiche descrive come la terapia di bioresonanza ha contribuito a rafforzare il sistema immunitario del bambino e a ridurre la suscettibilità all'infezione. Dopo una serie di trattamenti, il bambino ha avuto meno giorni di malattia e ha mostrato una migliore risposta agli allergeni. Un altro racconto proviene da un uomo di 40 anni che soffriva di stanchezza costante e disturbi del sonno.
Dopo una diagnosi completa di bioresonanza, il terapeuta ha stabilito che il paziente era energeticamente esaurito, probabilmente a causa di stress e sovraccarico prolungati. Dopo diverse sedute, il paziente ha riscontrato un significativo miglioramento della qualità del sonno e un aumento di energia e vitalità nella vita quotidiana. Limitazioni degli studi di caso e dei rapporti di esperienza. Sebbene I casi di studio e le testimonianze forniscano informazioni preziose sui potenziali successi della terapia di bioresonanza, sono anche seggetivi e spesso basati su esperienze personali. E grave important nota che l'efficacia della bioresonanza può grave variare da individuo a individuo e che non tutti I pazienti ottengono gli stessi risultati positivi. Tuttavia, questi rapporti illustrano la gamma di possibili applicazioni e I potenziali benefici per I pazienti che seccano trattamenti alternativi. Conclusione. Studi di casi e relazioni dimostrano che la terapia di bioresonanza può grave in molti casi avere un effetto positivo su vari problemi di salute. Sebbene I risultati variano da persona a persona, molti pazienti segnalano un sollievo di sintomi e un miglioramento della qualità della vita. Questi esempi illustrano la potenziale efficacia della bioresonanza e la rendono un interessante alternativo o un complemento alla medicina convenzionale, soprattutto nei malati cronici e difficili da cura. Il processo terapeutico. Il processo terapeutico di un trattamento di bioresonanza segue un processo chiaramente strutturato, adattato alle condizioni di salute individuali del paziente. Dalla consulenza iniziale alla diagnosi fino al trattamento vero e proprio. Ogni fase grave attentamente pianificata e personalizzata in base alle esigenze specifiche del paziente. Nella sezione seguente viene descritto il processo di una tipica terapia di bioresonanza e viene spiegato come viene eseguito il trattamento. Prima visita e analisi. Il primo passo del processo terapeutico è grave un'analisi medica dettagliata e una consulenza. Il terapeuta raccoglie informazioni sulla storia clinica del paziente, sui disturbi attuali, sulle abitudini di vita e sui possibili fattori di stress. Questa analisi è grave fondamentale per avere una panoramica delle condizioni di salute del paziente e per adattare la terapia alle esigenze individuali. Un terapista esperto in bioresonanza porrà anche domande specifiche su allergie, intolleranze, stress emotivo e inquinamento ambientale. L'analisi costituisce la base per la diagnosi successiva e per la creazione di un piano di trattamento. Diagnosi di bioresonanza. Dopo l'analisi avviene la diagnosi di bioresonanza vera e propria. Il paziente viene collegato a elettrodi o sensori che misurano le vibrazioni elettromagnetiche presenti nel suo corpo. Il dispositivo di bioresonanza analizza queste vibrazioni e individua deviazioni o squilibri che potrebbero indicare problemi di salute. La diagnosi richiede solitamente di 30 a 60 minuti. Durante questo periodo, il terapeuta riceve informazioni dettagliate sullo stato energetico del paziente. Può grave fornire indizi sulla corsa dei sintomi e aiutare il terapeuta ad adattare di conseguenza il piano di trattamento. Creazione di un piano di trattamento. Sulla base dei risultati della diagnosi, il terapeuta elabora un piano di trattamento personalizzato.
Questo piano tiene conto degli squilibri energetici specifici del paziente e determina quali frequenze utilizza per armonizzare il corpo. Il piano di trattamento solitamente prevede diverse sedute, poiché la terapia di bioresonanza ha spesso un effetto cumulativo. Il terapeuta determinerà il numero e la frequenza del sedute in base alla gravità dei sintomi e alla risposta del paziente alla terapia. Con sedute di bioresonanza. La seduta di bioresonanza vera e propria e grave una parte centrale del processo terapeutico. Il paziente viene posizionato in modo confortevole, seduto o sdraiato. Gli elettrodi vengono fissati al parte appropriate del corpo. Il dispositivo di bioresonanza analizza nuovamente la vibrazione del corpo e invia frequenze modificate al corpo per armonizzare gli squilibri energetici. Una sessione tipica dura circa 30-60 minuti. Durante questo periodo, il paziente può grave rilassarsi poiché il trattamento non è grave invasivo e non richiede alcun intervento attivo. Il terapista monitora il processo e, se necessario, regola la impostazione del dispositivo per ottenere risultati ottimali. Follow-up e debriefing. Dopo ogni seduta si tiene un breve debriefing in cui il terapeuta esamina I progressi e chiede al paziente quali siano I suoi sentimenti. Eventuali cambiamenti o miglioramenti nei sintomi vengono registrati per valutare l'efficacia della terapia. A seconda del decorso della terapia, il terapeuta adatterà il piano terapeutico. Se necessario, potrebbero essere raccomandate misure aggiuntive, come cambiamenti nella dieta, strategie di gestione dello stress o l'uso di integratori alimentari per supportare il processo di guarigione. Adeguamento continuo del piano terapeutico. Nel corso della terapia di bioresonanza è grave important rivedere regolarmente il piano terapeutico e modificarlo se necessario. Il corpo può grave rispondere in modo diverso al trattamento. Pertanto la flessibilità è grave fondamentale per ottimizzare il processo di guarigione. Il terapista monitorerà attentamente I progressi del paziente e regolerà di conseguenza la frequenza e la vibrazione. In caso di malati cronici o disturbi di lunga durata, per garantire il successo della terapia sono necessari cure a lungo termine e controlli regolari. Ciò grave significa che il paziente riceva sedute regolari nell'arco di diversi mesi per ripristinare gradualmente l'equilibrio del corpo. Completamento della terapia e cure di follow-up. Se il paziente riscontra un miglioramento significativo o la completa guarigione dei sintomi, la terapia può grave essere completata. Nell'ultima seduta il terapeuta effettuerà una diagnosi finale per assicurarsi che l'equilibrio energetico sia stato ripristinato. In alcuni casi si consiglia di sottoporre il paziente a visite di controllo a intervalli più grave lunghi per controllare e prevenire ulteriori disturbi. Integrazione della bioresonanza nella vita quotidiana. La terapia di bioresonanza può grave essere utilizzata non solo nei trattamenti clinici, ma può grave anche essere integrata nella vita di tutti I giorni come parte di un approccio olistico per promuovere la salute e il benessere. I pazienti che traggono beneficio dalla bioresonanza trovano spesso il modo di integrare la terapia nella loro routine quotidiana per ottenere miglioramenti a lungo termine e mantenere l'equilibrio energetico del loro corpo. Riunioni periodiche di prevenzione.
Uno dei modi per integrare la bioresonanza nella vita quotidiana e grave quello di effettuare sedute regolari per prevenire problemi di salute. Molti terapisti consigliano di continuare a effettuare sedute di bioresonanza a intervalli regolari dopo una fase di trattamento intensivo in cui sono stati alleviati sintomi specifici. Per mantenere l'equilibrio energetico. Questa operazione può grave essere effettuata una volta al mese oppure ogni pochi mesi, a seconda delle condizioni individuali del paziente e degli obiettivi di salute. Queste sedute preventive aiutano a individuare e correggere precocemente gli squilibri energetici, prima che si trasformino in gravi problemi di salute. In questo modo, I pazienti possono integrare la bioresonanza nel loro stile di vita come una sorta di check-up energetico, supporto attraverso sane abitudini di vita. Per massimizzare gli effetti positivi della terapia di bioresonanza è grave importante abbinarla a sane abitudini di vita. Ciò include una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. Sufficiente esercizio fisico e una buona gestione dello stress. Uno stile di vita sano aiuta il corpo a rimanere energeticamente equilibrato e a utilizzare I poteri di autoguarigione stimolati dalla bioresonanza. Dopo il trattamento, molti terapisti danno ai loro pazienti consigli su come adattare il loro stile di vita per ottimizzare I risultati. Ciò include nutrizione, mangiare cibi freschi e non lavorati ed evita zuccheri, conservanti e grassi nocivi può grave aiutare a mantenere l'organismo energeticamente equilibrato. Idratazione, un adeguato apporto di liquidi è grave fondamentale per favorire il flusso di energia nel corpo. L'acqua è grave un ottimo conduttore di vibrazioni bioenergetiche. Esercizio fisico. Un'attività fisica regola favorisce la circolazione sanguigna e la circolazione energetica nel corpo, il che può grave potenziare gli effetti della bioresonanza. Gestione dello stress e consapevolezza. Un altro fattore importante per integrare la bioresonanza nella vita quotidiana è grave la gestione dello stress. Lo stress è grave uno dei principali fattori che possono alterare l'equilibrio energetico dell'organismo. Tecniche come la meditazione, gli esercizi di respirazione, lo yoga o la pratica della consapevolezza possono aiutare a ridurre I livelli di stress e a calmare il corpo in modo naturale. Integrando tecniche di gestione dello stress nella loro vita quotidiana, I pazienti possono supportare gli effetti della terapia di bioresonanza e ottenere miglioramenti duraturi nel loro benessere generale. La combinazione di bioresonanza e strategie di gestione dello stress favorisce la rigenerazione e l'equilibrio energetico. Utilizzo di dispositivi domestici. Alcuni pazienti scelgono di investire in dispositivi di bioresonanza domestici per poter continuare la terapia in modo indipendente nella loro vita quotidiana. Questi dispositivi sono appositamente progettati per essere utilizzati al di fuori dello studio e possono essere impiegati per il trattamento regolare di piccoli disturbi a scopo preventivo. Tuttavia, prima che un paziente utilizzi un dispositivo domestico, è grave consigliabile che riceva una formazione completa da un terapista esperto. Il terapista può grave aiutare a selezionare la frequenza e I programmi giusti e a garantire che il dispositivo venga utilizzato in modo efficace e sicuro. Supporto attraverso una comunicazione regolare con il terapeuta.
Un altro aspetto importante dell'integrazione nella vita quotidiana è grave la comunicazione continua con il terapista di bioresonanza. Controlli e incontri regolari consentono al terapeuta di monitorare I progressi del paziente e di adattare il piano terapeutico secondo necessità. Questa collaborazione promuove il miglioramento continuo e aiuta I pazienti a raggiungere I loro obiettivi di salute a lungo termine. Conclusione. L'integrazione della bioresonanza nella vita quotidiana può grave supportare in modo duraturo il successo della terapia e aumentare il benessere generale. Sessioni regolari. Abbinate sane abitudini di vita. Alla gestione dello stress e, se necessario, all'uso di dispositivi domestici, aiutano a mantenere l'equilibrio energetico dell'organismo. Grazie alla stretta collaborazione con un terapeuta esperto, il paziente può grave integrare in modo ottimale la bioresonanza nella sua vita quotidiana e beneficia degli effetti positivi. Da utilizza per vari disturbi, ad esempio allergie, dolore, etc. La terapia di bioresonanza si grave affermata come metodo versatile nella medicina alternativa e viene utilizzata per curare un'ampia gamma di disturbi. Poiché agisce sull'equilibrio energetico dell'organismo, viene utilizzato per trattare una varietà di problemi di salute cronici e acuti. Di seguito vengono descritti in dettaglio I campi di applicazione più grave comuni della bioresonanza. Allergie e intolleranze. Tra I disturbi più grave noti e più grave frequentemente trattati con la bioresonanza ci sono le allergie e le intolleranze. Le allergie si verificano quando il sistema immunitario reagisce in modo ipersensibile a sostanze normalmente innocue, come polline, peli di animali, polvere o determinati alimenti. La terapia di bioresonanza mira a correggere lo squilibrio energetico nell'organismo causato dalla reazione a questi allergeni. Nella pratica, la terapia di bioresonanza viene spesso utilizzata per rilevare e armonizzare le vibrazioni del sostanze che causano allergie. Se può grave farsa che l'organismo reagisca in modo meno violento agli allergeni e che I sintomi allergici si alleviino. Molti pazienti riferiscono di aver riscontrato un miglioramento significativo dei loro sintomi dopo alcune sedute di bioresonanza. Dolore cronico. Un altro campo di applicazione comune della bioresonanza è grave il dolore cronico. I pazienti affetti da patologie quali artrite, fibromialgia, mal di schiena o emicrania spesso cercano terapie alternative quando I trattamenti convenzionali non forniscono un sollievo sufficiente. La terapia di bioresonanza cerca di correggere I disturbi energetici sottostanti che possono essere responsabili del dolore, applicando frequenze specifiche alla reinteresse del corpo. La bioresonanza può grave aiutare a ridurre la percezione del dolore e favorire il processo di guarigione. Alcuni pazienti riferiscono una significativa riduzione del dolore e un miglioramento della qualità della vita dopo diverse sedute. Problemi della pelle. La bioresonanza viene utilizzata con successo anche per trattare problemi della pelle come eczema, psoriasi, acne e neurodermite. I problemi della pelle possono essere causati da diversi fattori, tra cui stress, allergie o disturbi metabolici. La terapia di bioresonanza mira a correggere questi squilibri energetici sottostanti e ad aiutare l'organismo a rigenerare la pelle dall'interno, soprattutto nei casi di malati cronici della pelle.
I pazienti segnalano un graduale miglioramento delle condizioni della loro pelle dopo diverse sedute. Il trattamento più grave ridere l'infiammazione e favorire il benessere generale della pelle. Problemi digestivi. Tra le condizioni più la terapia di bioresonanza viene spesso utilizzata entrano anche problemi digestivi quali la sindrome dell'intestino irritabile, la flatulenza, la steticezza e la intolleranza alimentare. Questi disturbi possono essere causati da uno squilibrio nell'apparato digerente, che la bioresonanza mira a riequilibrare, armonizzando la frequenza associata alla funzione digestiva. La bioresonanza più grave aiuta a regolare il processo digestivo e ad alleviare i sintomi. Dopo il trattamento I pazienti riferiscono una migliore digestione, meno disturbi e una salute intestinale complessivamente migliorata. Disturbi psicosomatici e disturbi legati allo stress. La bioresonanza viene spesso utilizzata anche per disturbi legati allo stress e disturbi psicosomatici. Lo stress e la tensione emotiva possono alterare l'equilibrio energetico del corpo e provocare sintomi fisici come insonnia, mal di testa, stanchezza o ansia. La terapia di bioresonanza più grave aiuta a risolvere questi disturbi energetici e a riportare il corpo in un sano equilibrio. Molti pazienti riferiscono un notevole miglioramento delle loro condizioni emotive e fisiche, una migliore qualità del sonno e una riduzione dei sintomi di stress, inquinamento di metalli pesanti e disintossicazione. Un'altra applicazione della bioresonanza è grave quella di favorire la disintossicazione del corpo dai metalli pesanti e da altre sostanze tossiche. L'esposizione al tossine ambientali più grave altera in modo significativo il sistema energetico dell'organismo e porta a diversi problemi di salute. La terapia di bioresonanza cerca di neutralizzare le vibrazioni tossiche e di supportare il corpo nella disintossicazione. L'applicazione di frequenze specifiche ha lo scopo di stimolare I processi di eliminazione naturali dell'organismo, in modo che I metalli pesanti e altre sostanze nocive possano essere scomposti ed espelsi in modo più grave efficiente. Questa forma di disintossicazione più grave sia particolarmente utile per le persone che soffrono di sindrome di stanchezza cronica, infusioni ricorrenti o esaurimento generale causato dall'esposizione a sostanze tossiche. Molti pazienti riferiscono un aumento dei livelli di energia e un miglioramento del benessere dopo la terapia di bioresonanza. Poiché il corpo è grave di nuovo in grado di disintossicarsi e rigenerarsi in modo efficace, soprattutto dopo un trattamento intensivo. Spesso si consiglia di continuare a mantenere uno stile di vita sano per favorire la disintossicazione a lungo termine. Supporto del sistema immunitario. Un sistema immunitario rafforzato è grave fondamentale per combattere le malattie e preservare la salute. La bioresonanza più grave aiuta a regolare il sistema immunitario correggendo gli squilibri energetici che potrebbero indebolirlo. Questa terapia più grave sia utilizzata soprattutto nei pazienti affetti da infusioni croniche o predisposti al raffreddore e all'influenza. Nella pratica, la bioresonanza viene spesso utilizzata per rafforzare il sistema immunitario del persone in fase di recupero da gravi malattie o il cui sistema immunitario è grave indebolito dallo stress e dagli influssi ambientali. Dopo il trattamento,
Molti pazienti riferiscono una maggiore resistenza all'infezione e una vitalità generalmente migliorata. Limiti della bioresonanza nel malati gravi. Sebbene la bioresonanza possa essere efficace per molte patologie, presenta anche evidenti limiti, soprattutto nel caso di patologie gravi e acute come il cancro, gli infarti o le infezioni gravi. In questi casi, la terapia di bioresonanza può grave essere utilizzata come misura di supporto, ma non deve essere considerata come metodo di trattamento primario. In queste situazioni è grave essenziale il trattamento medico convenzionale. C'è la bioresonanza può grave integra rafforzando il sistema immunitario e favorendo il processo di guarigione. Combinazione con altre forme di terapia. La terapia di bioresonanza può grave essere facilmente combinata con altre forme di terapia alternative e convenzionali. Molti terapeuti li integrano in un concetto di trattamento olistico che comprende anche, ad esempio, l'agopuntura, l'omeopatia, la fitoterapia o la fisioterapia. Questo approccio multidisciplina può grave potenziare gli effetti della bioresonanza e portare a risultati complessivamente migliori. Soprattutto nel caso di malati cronici, che spesso richiedono un trattamento a più grave livelli, la bioresonanza può grave essere utilizzata come una delle tante misure di supporto. I pazienti riferiscono spesso che la combinazione di diversi approcci terapeutici ha portato loro un sollievo più grave completo e un miglioramento della salute generale. Dispositivi di bioresonanza e loro gestione. Introduzione ai tipi di dispositivi di bioresonanza. La terapia di bioresonanza si basa sulla misurazione e sulla modulazione delle vibrazioni elettromagnetiche del corpo e I dispositivi utilizzati a questo scopo sono stati costantemente sviluppati nel corso degli ultimi decenni. Oggigiorno esistono diversi tipi di dispositivi di bioresonanza che vengono utilizzati nella pratica a seconda della loro applicazione e funzionalità. La scelta del dispositivo giusto dipende dalle esigenze del paziente, dalla natura dei disturbi e dalle preferenze specifiche del terapista. Di seguito vengono presentati I tipi più grave comuni di dispositivi di bioresonanza e le loro caratteristiche principali. 1. Dispositivi Mora. Gli apparecchi Mora sono gli apparecchi di bioresonanza originali e risalgono ai loro inventori. Il dott. Franz Moral ed Erich Rasch. Il nome Mora e grave composto dal prime lettera dei loro cognomi. Questi dispositivi sono considerati la base della moderna tecnologia di bioresonanza e funzionano utilizzando le vibrazioni del corpo stesso, che vengono misurate, invertite e poi riemesse nel corpo. I dispositivi Mora sono ampiamente utilizzati sia per la diagnosi che per il trattamento di varie condizioni di salute. I dispositivi Mora sono in grado di misura diversi spettri di frequenza, da bassa media ad alta frequenza. Permettono un'analisi dettagliata delle vibrazioni del corpo e una regolazione precisa delle frequenze restituite per favorire il processo di guarigione. 2. Dispositivi BICAM. I dispositivi BICAM sono tra I dispositivi di bioresonanza più grave conosciuti e utilizzati al mondo. Vengono spesso utilizzati per trattare allergie, dolori cronici e disturbi psicosomatici. I dispositivi BICAM funzionano anche con le vibrazioni corporee del paziente.
ma possono anche registrare modifiche modelli di frequenza esterni. Se consent un campo di applicazione più grave ampio. Tra cui il trattamento di carichi tossici e disturbi energetici causati da influenze ambientali. Uno dei principali vantaggi dei dispositivi BICM è grave la loro capacità di personalizzare il trattamento in base al singolo paziente. Offrono una varietà di programmi mirati a diversi problemi di salute e sono adatti sia per condizioni acute che croniche. 3. Dispositivi Vegatest. Gli apparecchi Vegatest si basano sul concetto di elettroacupunctura secondo il dott. Reinhold vol. Ev. Questi dispositivi misurano la resistenza elettrica della pelle in specifici punti di agopuntura e la confrontano con I valori standard. Se si consent di rilevare disturbi energetici nel corpo che potrebbero indicare problemi di salute. I dispositivi Vegatest sono spesso utilizzati per diagnosticare e curare allergie, intolleranze e condizioni croniche. L'obiettivo di questi dispositivi è grave più grave la diagnosi che la terapia. Sebbene alcuni dispositivi Vegatest offrano anche funzioni terapeutiche, sono particolarmente apprezzati nella naturopatia e nella medicina complementare e spesso vengono utilizzati in combinazione con altri metodi come l'omeopatia e l'agopuntura. 4. Dispositivi multirisonanti. Gli apparecchi multirisonanza rappresentano un'evoluzione della classica tecnologia di bioresonanza e offrono una combinazione di diverse gamma di frequenza e sistemi terapeutici. Permettono di utilizzare più grave frequenze contemporaneamente e di influenza diversi livelli del corpo. Questi dispositivi sono particolarmente apprezzati dai terapisti che preferiscono un approccio olistico e desiderano combinare diversi metodi di trattamento. I dispositivi multirisonanti sono in grado di influenzare i livelli fisici, emozionali ed energetici del paziente. Offrono un'ampia gamma di applicazioni e vengono spesso utilizzati per condizioni di salute complesse in cui giocano un ruolo molteplici fattori. 5. Dispositivi domestici per la bioresonanza. Negli ultimi anni anche gli apparecchi domestici per la terapia di bioresonanza hanno acquisito sempre maggiore popolarità. Questi dispositivi sono appositamente progettati per consentire ai pazienti di continuare la terapia in autonomia a casa. Sono generalmente più grave facili da usare e offrono modelli di frequenza pre-programmati per disturbi comuni come allergie, dolore e stress. Gli apparecchi domestici non sono potenti quanto quelli professionali in uso in uno studio medico, ma offrono comunque un supporto efficace nell'assistenza sanitaria quotidiana. Gli apparecchi domestici sono particolarmente adatti ai pazienti che necessitano regolarmente di trattamenti di bioresonanza ma non sempre hanno la possibilità di recarsi in uno studio medico. Permettono una terapia continuativa e possono aiutare a supportare il processo di guarigione tra una sessione e l'altra. Come funzionano i moderni dispositivi di bioresonanza? I moderni dispositivi di bioresonanza si basano sul concetto che il corpo umano emette vibrazioni elettromagnetiche che forniscono informazioni sullo stato di salute dell'organismo. Questi dispositivi sono progettati per misurare, analizzare e poi modificare queste vibrazioni per riportare il corpo in equilibrio energetico.
La funzionalità dei moderni dispositivi di bioresonanza e grave tecnologicamente avanzata e offre un controllo preciso del frequenze che agiscono sul corpo. Di seguito viene spiegata in dettaglio la funzionalità di questi dispositivi. Registrazione del vibrazioni del corpo stesso. Il primo passo nel funzionamento di un moderno dispositivo di bioresonanza e grave la registrazione del vibrazioni elettromagnetiche del corpo. Sia avviene tramite elettrodi o sensori applicati al mani. Pedio ad alta parte del corpo del paziente. Questi elettrodi rilevano la vibrazione emessa dal cellule, dagli organi e dai tessuti del corpo. Ogni organo e ogni cellula hanno una frequenza specifica che è grave armoniosa quando sono sani. Tuttavia, processi patologici o squilibri energetici possono portare a frequenze disarmonisce. Che il dispositivo misura. La vibrazioni misurate vengono trasmesse al dispositivo di bioresonanza, che analizza I dati e li confronta con un database di modelli di frequenza sani. La deviazione di questi schemi indicano disturbi energetici nel corpo che possono essere curati. Analisi dei modelli di frequenza. Dopo aver registrato la vibrazione, il dispositivo analizza I modelli di frequenza del corpo. I moderni dispositivi di bioresonanza sono in grado di elaborare questi dati in tempo reale e di fornire al terapeuta una panoramica dettagliata degli stati energetici del paziente. L'analisi mostra quali aree del corpo sono interessate da vibrazioni disarmonisce e quali frequenze specifiche possono essere utilizzate per l'armonizzazione. Questa analisi è grave un passaggio importante nella diagnosi di problemi di salute perché indica squilibri energetici che possono essere la causa dei sintomi. Sulla base dei dati analizzati, il terapeuta può grave elaborare un piano di trattamento personalizzato, su misura per le esigenze specifiche del paziente. Modulazione e feedback del vibrazioni armonizzate. Dopo l'analisi inizia la terapia vera e propria. I moderni dispositivi di bioresonanza sono in grado di modulare la vibrazione disarmonisce misurata invertendolo o amplificandolo. Queste vibrazioni modificate vengono poi restituite al corpo del paziente per armonizzare I disturbi energetici. L'obiettivo è grave ripristinare il modello di vibrazione naturale del corpo e stimolare il processo di guarigione. Il dispositivo modula la vibrazione in base ai modelli di frequenza misurati in precedenza. La vibrazione armonizzata trasmessa hanno lo scopo di seguire o neutralizzare la frequenza disturbata nel corpo e quindi ripristinare l'equilibrio energetico. Questo processo può grave essere ripetuto per più grave sedute per ottenere un miglioramento duraturo della salute. Multirisonanza e diversità di frequenza. Una caratteristica speciale dei moderni dispositivi di bioresonanza è grave la loro capacità di lavorare con più grave frequenze simultaneamente. Questi apparecchi multirisonanti sono particolarmente efficaci perché coprono diverse bande di frequenza e possono quindi agire simultaneamente su diversi livelli del corpo. Questi dispositivi possono agire a livello fisico, emotivo ed energetico, il che li rende particolarmente versatili. La varietà di frequenze che I moderni dispositivi di bioresonanza possono generare consente ai terapisti di adattare il trattamento in modo molto preciso al paziente. Diverse frequenze possono essere utilizzate per diversi disturbi. La basse frequenze, ad esempio, possono aiutare a calmare e rilassare.
Funzionamento e manutenzione dei dispositivi. Il corretto funzionamento e la corretta manutenzione dei dispositivi di bioresonanza sono essenziali per l'efficacia e la longevità di questa tecnologia. I dispositivi sono progettati con precisione per misurare e modificare le vibrazioni elettromagnetiche. È grave quindi important che I terapisti e gli utenti comprendano I principi operativi di base e le necessarie fasi di manutenzione per ottenere I migliori risultati possibili e prolunga la durata dei dispositivi. Funzionamento dei dispositivi. L'utilizzo di un dispositivo di bioresonanza inizia con una preparazione adeguata. Prima di iniziare una sessione, il terapista deve assicurarsi che il dispositivo sia correttamente calibrato e che tutti I collegamenti siano stati effettuati correttamente. Per garantire una misurazione accurata del vibrazioni, gli elettrodi o I sensori devono essere puliti e in buone condizioni. Ecco I passaggi fondamentali da seguire. 1. Accensione e calibrazione. Il dispositivo deve essere acceso e calibrato secondo le istruzioni del produttore. Alcuni dispositivi eseguono un test automatico all'avvio per garantire il corretto funzionamento. 2. Applicazione degli elettrodi. Il paziente viene posizionato in modo confortevole e gli elettrodi o I sensori vengono applicati nei punti previsti. Come mani. PDO testa. Il posizionamento dipende dal tipo di trattamento e dal zone del corpo d'analisi. 3. Esecuzione della misurazione. L'apparecchio registra le vibrazioni del corpo e mostra I valori misurati al terapista. Le deviazioni dai normali modelli di frequenza vengono identificate e utilizzate per ulteriori analisi. 4. Definizione dell'impostazione terapeutica. Sulla base dell'analisi, il terapista seleziona I modelli di frequenza o I programmi appropriati da utilizzare per armonizzare le vibrazioni disturbate. I dispositivi moderni dispongono spesso di una serie di impostazioni pre-programmate che possono essere adattate alle esigenze del paziente. 5. Modulazione di frequenza. Il dispositivo modula le vibrazioni misurate e invia la frequenza armonizzata al corpo del paziente per ripristinare l'equilibrio energetico. 6. Monitoraggio e regolazione. Durante la sessione, il terapista monitora la risposta del paziente e più grave regola le impostazioni, se necessario, per ottimizzare il trattamento. Cura dei dispositivi. La manutenzione di un dispositivo di bioresonanza è grave essenziale per garantire il corretto funzionamento e misurazioni accurate. Ecco I passaggi più grave importanti per la cura. 1. Pulizia. Dopo ogni sessione, gli elettrodi e I sensori devono essere puliti accuratamente per rimuovere eventuali impurità e residui. Per evitare danni, la pulizia deve essere effettuata secondo le istruzioni del produttore, utilizzando disinfettanti idonei. 2. Calibrazione e manutenzione. I dispositivi di bioresonanza devono essere calibrati regolarmente per garantire il corretto funzionamento. Alcuni dispositivi richiedono una manutenzione professionale da parte del produttore o di tecnici autorizzati per garantire l'accuratezza del misurazioni. 3. Controllo dei cavi e dei collegamenti. Tutti I cavi e I collegamenti devono essere controllati regolarmente per verificare che non siano usurati o danneggiati. I cavi difettosi possono compromettere la qualità del misurazioni e, se necessario, devono essere sostituiti. 4. Aggiornamenti software.
I moderni dispositivi di bioresonanza spesso dispongono di software aggiornabile. I grave important eseguire aggiornamenti regolari per garantire che il dispositivo sia dotato del tecnologie del funzionalità più grave recenti. 5. Conservazione. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto per evitare danni causati da umidità o polvere. Temperature estremo la luz sola diretta possono danneggiare I componenti elettronici. Precauzioni di sicurezza. Durante l'utilizzo di dispositivi di bioresonanza, è grave necessario rispettare sempre la linea guida di sicurezza del prodotto. È grave important che il terapeuta informi I pazienti della natura non invasiva della terapia. Ma presti attenzione anche possibili intolleranze o sensibilità. Alcuni pazienti potrebbero essere sensibili ai campi elettromagnetici. Pertanto è grave important monitorare la loro reazione durante la terapia. Selezione del dispositivo giusto per diverse applicazioni. La scelta del giusto dispositivo di bioresonanza è grave un fattore cruciale per il successo della terapia. Poiché ogni dispositivo offre funzioni e possibilità di applicazione diverse. A seconda delle esigenze del paziente e degli obiettivi del trattamento. Potrebbe essere utile seguire tipologie specifiche di dispositivi più grave dati a determinate condizioni. In questa sezione vengono spiegati gli aspetti e I criteri più grave importanti da considerare nella scelta del dispositivo di bioresonanza più grave dato alle diverse applicazioni. Esame della natura dei reclami. Uno dei fattori più grave importanti nella scelta di un dispositivo di bioresonanza è grave il tipo di patologia da tratta. Dispositivi diversi offrono programmi di frequenza e strumenti diagnostici diversi, ottimizzati per specifici patologie o problemi di salute. Allergie e intolleranze. Apparecchi come il bicam sono particolarmente indicati per il trattamento dell'allergie. Offrono programmi specializzati per l'analisi e l'armonizzazione del reazioni allergici e possono utilizzare frequenze specifiche per regolare il sistema immunitario e alleviare I sintomi allergici. Dolore cronico e infiammazione. Per I pazienti che soffrono di dolore cronico o malati infiammatori, I dispositivi multiresonanza possono essere una buona scelta. Questi dispositivi offrono un'ampia gamma di frequenze che agiscono su diversi livelli del corpo, favorendo il sollievo dal dolore e riducendo l'infiammazione. Problemi della pelle e disturbi metabolici. In caso di problemi della pelle come neurodermite o psoriasi e disturbi metabolici, può grave essere utile un dispositivo con una funzione di analisi e modulazione completa come il sistema Mora. Questi dispositivi consentono una diagnosi dettagliata e un trattamento mirato dei disturbi energetici che incidono sullo stato della pelle. Ambito e flessibilità. Un altro aspetto importante nella scelta del dispositivo di bioresonanza giusto è grave la gamma di applicazioni e la flessibilità del dispositivo. Alcuni dispositivi sono specializzati per disturbi specifici, mentre altri possono coprire un'ampia gamma di applicazioni. Dispositivi specializzati. Se il terapista è grave specializzato in determinate condizioni, come allergie o dolore cronico, potrebbe essere utile seguire un dispositivo progettato specificamente per queste applicazioni. Tali dispositivi offrono spesso programmi più grave specifici e una maggiore efficacia nei rispettivi ambiti. Dispositivi versatili.
per I terapisti che trattano un'ampia gamma di condizioni. I dispositivi multiresonanza o dispositivi cumbicum sono una buona scelta perché offrono maggiore flessibilità e dispongono di programmi diversi per il trattamento di diversi problemi di salute. Usabilità e formazione. Anche la facilità di uso di un dispositivo di bioresonanza è grave un fattore importante nella scelta. Alcuni dispositivi richiedono una formazione approfondita per sfruttare appieno la loro funzionalità, mentre altri sono più grave intuitivi e facili da utilizzare. Soprattutto per I terapisti che non hanno familiarità con la terapia di bioresonanza o che desiderano offrire il dispositivo ai pazienti per l'uso domestico. È grave fondamentale che il dispositivo sia facile da capire e da usare. Molti produttori offrono corsi di formazione e certificazione per garantire che I terapisti possano sfruttare appieno il potenziale del dispositivo. Si consiglia di informarsi sulla disponibilità di corsi di formazione prima di acquistare un dispositivo. Budget e costi. Il prezzo dei dispositivi di bioresonanza varia notevolmente, a seconda della gamma di funzioni, della marca e del tecnologia offerte. Pertanto, è grave opportuno considerare il costo del dispositivo, soprattutto per gli studi che hanno appena iniziato ad approcciarsi alla terapia di bioresonanza. Un modello base può grave sia sufficiente se l'attenzione è grave rivolta ad applicazioni semplici, come I trattamenti dell'allergia. Tuttavia, se si desidera trattare una gamma più grave ampia di condizioni, potrebbe valer la pena investire in un dispositivo più grave avanzato che offra più grave funzionalità. Conclusione. La scelta del dispositivo di bioresonanza più grave dato dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di patologia da tratta, l'area di applicazione, la facilità di uso e il budget disponibile. I terapisti dovrebbero valutare attentamente quel dispositivo sia più grave dato al loro esigenze e a quel dei loro pazienti. La corretta selezione del dispositivo è grave fondamentale per ottenere I migliori risultati possibili nella terapia di bioresonanza. Suggerimenti per ottimizzare I risultati. La terapia di bioresonanza più grave sia molto efficace se seguita e supportata correttamente. Per ottenere I migliori risultati possibili, terapisti e pazienti possono adottare diversi approcci per massimizzare l'efficacia del sedute. Questa sezione presenta alcuni suggerimenti importanti per ottimizzare la terapia di bioresonanza. 1. Adattamento individuale della terapia. Uno dei maggiori punti di forza della bioresonanza è grave la sua flessibilità. Per ottenere I migliori risultati, la terapia deve essere personalizzata in base al paziente e al suo specifiche patologie. Se richiede un'analisi attenta degli squilibri energetici e l'adattamento delle frequenze dei programmi utilizzati durante la sessione. Raccolta di un'analisi medica dettagliata. Un'analisi medica dettagliata è grave fondamentale per comprendere la causa sottostante ai sintomi. Prima di iniziare la terapia, il terapeuta dovrebbe prendersi il tempo necessario per raccogliere tutta l'informazione rilevante. Adeguamento regolare del piano di trattamento. Poiché il corpo reagisce alla modulazione del vibrazioni durante la terapia di bioresonanza, il piano di trattamento deve essere rivisto e adattato regolarmente. Il terapista più grave adatta la frequenza ai programmi in base ai progressi del paziente. 2.
combinazione con alta forma di terapia, l'associazione della bioresonanza con altri metodi di trattamento alternativi e convenzionali può grave migliora significativamente I risultati. La bioresonanza funziona meglio quando è grave parte di un approccio olistico che coinvolge tutto il corpo e la mente. Modifiche dietatische. Una dieta sana può grave supporta gli effetti della terapia di bioresonanza fornendo al corpo I nutrienti necessari per l'autoguarigione e l'equilibrio energetico. La consulenza nutrizionale può grave aiutare a ridurre gli alimenti infiammatori e a promuovere la salute generale. Gestione dello stress. Poiché lo stress è grave uno dei principali fattori che causano squilibri energetici, l'integrazione di tecniche di gestione dello stress come yoga, meditazione o esercizi di respirazione può grave aumentare l'efficacia della terapia di bioresonanza. Integrazione con l'omeopatia o l'agopuntura. Altre terapie complementari come l'omeopatia o l'agopuntura possono agire in sinergia con la bioresonanza. Questi metodi supportano l'equilibrio energetico del corpo e possono migliorare I risultati. 3. Regolarità del riunioni. Anche se una singola seduta di bioresonanza può grave alleviare I sintomi, I risultati migliori si ottengono spesso con sedute regolari. Potrebbero essere necessari diverse sedute per liberare completamente il corpo dai blocchi energetici e ripristinare l'equilibrio. Mantenere I cicli di terapia. I terapisti dovrebbero collaborare con I loro pazienti per determinare la frequenza del sedute per ottenere I migliori risultati. In caso di malati cronici potrebbe essere necessario un ciclo terapeutico regolare della durata di diverse settimane o mesi. Follow-up a lungo termine. Anche dopo aver ottenuto I risultati desiderati, è grave consigliabile effettuare sedute di richiamo occasionali per monitorare e mantenere lo stato di salute. 4. Idratazione prima e dopo la sessione. L'idratazione svolge un ruolo importante nella terapia di bioresonanza perché l'acqua è grave un ottimo conduttore di vibrazioni elettromagnetiche. Per favorire gli effetti della terapia, I pazienti devono assicurarsi di bere liquidi a sufficienza prima e dopo la seduta. Prima della seduta, I pazienti devono bere molta acqua prima della seduta per garantire che le vibrazioni possano essere trasmesse bene attraverso il corpo. Dopo la seduta. Dopo il trattamento è grave importante continuare a bere molta acqua per aiutare l'organismo a disintossicarsi e favorire I processi di guarigione stimolati dalla bioresonanza. 5. Osservazione e documentazione dei cambiamenti. Per valutare l'efficacia della terapia di bioresonanza, è grave utile osservare e documentare le reazioni dell'organismo al trattamento. I pazienti devono registrare I propri sintomi, cambiamenti e progressi dopo ogni seduta, per fornire al terapeuta una base su cui adatta la terapia. Tieni un diario dei sintomi. Un diario dei sintomi può grave aiutarti a registrare I cambiamenti nel tempo. I pazienti dovrebbero annotare come si sentono prima e dopo la seduta. Se I loro sintomi miglioreranno e quali cambiamenti notano nella loro vita quotidiana. Colloqui regolari con il terapeuta. Queste informazioni possono essere valutate durante I colloqui di follow-up con il terapeuta per perfezionare ulteriormente la terapia e garantire che ottenga l'effetto desiderato. 6. Atteggiamento positivo e apertura verso la terapia.
L'effetto placebo e grave ampiamente documentato in medicina e più grave svolgere un ruolo anche nella terapia di bioresonanza. Un atteggiamento positivo nei confronti della terapia più grave favorisce la guarigione rafforzando la fiducia del paziente nel processo e attivando I poteri di autoguarigione del corpo. Fiducia nel processo di guarigione. I pazienti che credono nel successo della terapia di bioresonanza e sono aperti all'idea che il corpo possa essere influenzato da metodi energetici spesso riportano risultati migliori. Comunicazione aperta con il terapeuta. Una comunicazione onesta e aperta tra paziente e terapeuta è grave fondamentale. I pazienti devono comunicare chiaramente la loro aspettative, preoccupazioni ed esperienze affinché il terapeuta possa adattare la terapia in modo ottimale. Bioresonanza e medicina convenzionale. Integrazione della bioresonanza nei trattamenti medici convenzionali. La terapia di bioresonanza è grave una forma di medicina complementare che mira a integrare I trattamenti medici convenzionali esistenti e a promuovere il benessere dei pazienti in modo olistico. L'integrazione della bioresonanza nella medicina convenzionale più grave rivelarsi particolarmente utile in caso di malati cronici, allergie e disturbi psicosomatici. L'obiettivo non è grave sostituire la medicina convenzionale, ma creare una sinergia tra I due proxy per migliorare I risultati del cure e fornire ai pazienti un'assistenza più grave completa. Uso complementare nel malati cronici. Uno dei principali ambiti in cui l'integrazione della bioresonanza nella terapia medica convenzionale più grave rivelarsi utile e grave il trattamento del malati cronici. Gli approcci della medicina convenzionale si concentrano spesso sul trattamento dei sintomi e sull'uso di farmaci. Mentre la bioresonanza più grave interviene sugli squilibri energetici del corpo che possono aver contribuito allo sviluppo della malattia. Ad esempio, I pazienti che soffrono di dolore cronico, problemi digestivi o malati della pelle possono trarre beneficio dalla combinazione di medicina convenzionale e approcci bioenergetici. Mentre la medicina convenzionale tratta direttamente l'infiammazione e I sintomi, la bioresonanza potrebbe aiutare a ripristinare l'equilibrio energetico alterato da stress persistent, tossine ambientali o tensione emotiva, supporto nella rigenerazione e riabilitazione. Un altro ambito in cui la bioresonanza più grave sia ben integrata e grave il supporto alla rigenerazione e alla riabilitazione dopo gravi malattie o interventi chirurgici. I pazienti che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico, da infusioni o da gravi crisi di salute possono spesso trarre beneficio da metodi terapeutici aggiuntivi che rafforzano la capacità di autoguarigione dell'organismo e favoriscono la rigenerazione. In questo caso la bioresonanza più grave svolgere un ruolo di supporto, supportando energeticamente il processo di guarigione e riportando il corpo in uno stato che integra I trattamenti medici convenzionali, migliorando la comunicazione cellulare e rafforzando il sistema immunitario. La bioresonanza più grave accelera il processo di recupero e aiuta a prevenire le complicazioni. Utilizzo nella medicina preventiva. La medicina preventiva ha come obiettivo quello di prevenire le malattie prima che si manifestino e anche in questo caso la terapia di bioresonanza offre interessanti possibilità. Attraverso sedute regolari di bioresonanza,
Gli squilibri energetici possono essere individuati e trattati precocemente. Prima che si manifestino sotto forma di sintomi fisici. Gli esami medici convenzionali. Come gli esami del sangue e la procedura di diagnostica per immagini. Possono essere integrati dalla bioresonanza per ottenere il quadro energetico complessivo del paziente e adotta misure preventive. Approcci terapeutici combinati. Molti medici e terapisti che lavorano nella medicina complementare integrano la bioresonanza come parte di un piano terapeutico multimodale. Questo può essere il caso. Ad esempio, nel trattamento dell'allergie, dove la medicina convenzionale prescrive farmaci come gli antistaminici, mentre la bioresonanza viene utilizzata per armonizzare la reazione energetica gli allergeni. La bioresonanza può anche svolgere un ruolo complementare nel trattamento di disturbi psicosomatici come l'ansia o l'insonnia. Intervenendo sui blocchi energetici nel corpo causati da stress o tensione emotiva, in combinazione con approcci medici convenzionali come la psicoterapia o I farmaci, è grave possibile ottenere un trattamento olistico. La sfida dell'integrazione, nonostante I potenziali benefici. L'integrazione della bioresonanza nei trattamenti medici convenzionali presenta anche del sfide. Uno dei problemi principali è grave la mancanza di accettazione scientifica e l'insufficiente base di prova a sostegno della bioresonanza. Molti medici convenzionali sono scettici nei confronti di questo metodo e lo ritengono non sufficientemente fondato scientificamente. Ciò può portare una certa riluttante a collaborare tra I medici convenzionali e I terapisti che utilizzano la bioresonanza. Un altro fattore è grave la questione della fatturazione e del rimborso. In molti paesi la terapia di bioresonanza non è grave coperta dall'assicurazione sanitaria pubblica, il che può rappresentare un onere finanziario per I pazienti. Ciò potrebbe limitare la propensione a perseguire approcci terapeutici complementari. Nonostante questi possano offrire benefici se associati alla medicina convenzionale. Opportunità e sfide della terapia complementare. La combinazione della medicina convenzionale con approcci terapeutici complementari come la terapia di bioresonanza offre molte opportunità, ma anche alcune sfide. Poiché sempre più grave pazienti ricercano approcci terapeutici olistici che tengano conto sia degli aspetti fisici che energetici. L'integrazione di tali metodi deve essere effettuata con attenzione per garantire sia l'efficacia che la sicurezza. Opportunità di terapia complementare. La terapia complementare offre numerose opportunità per integrare la medicina convenzionale e fornire ai pazienti un'assistenza più grave completa, soprattutto nel malati cronici. Spesso influenza da molteplici fattori. Gli approcci complementari possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a supportare il processo di guarigione. 1. Approccio terapeutico olistico. Una delle maggiori opportunità della terapia complementare è grave la possibilità di considerare il paziente in modo olistico. Mentre la medicina convenzionale si concentra solitamente sul trattamento dei sintomi e sulla lotta al malati, la medicina complementare mira a ripristinare l'equilibrio energetico dell'intero organismo. Ciò consente non solo di trattare I sintomi fisici, ma anche di liberare I blocchi emotivi ed energetici che potrebbero contribuire alla malattia. 2. Trattamento personalizzato.
La terapia complementare cum la bioresonanza offrono un elevato grado di personalizzazione, poiché possono essere adattate agli specifici modelli energetici di ciascun paziente. Sia I grave in contrasto con I protocolli di trattamento medico convenzionali standardizzati, che spesso soddisfanno solo in misura limitata le esigenze individuali del paziente. Personalizzando la terapia si possono ottenere risultati migliori e ridurre al minimo gli effetti collaterali. 3. Rafforzare I poteri di autoguarigione del corpo. Molti approcci di terapia complementa si concentrano sull'attivazione e sul supporto dei naturali poteri di autoguarigione del corpo. La terapia di bioresonanza, ad esempio, mira a ripristinare l'equilibrio energetico affinché il corpo sia in grado di regolarsi e guarire a se stesso. Può grave svolgere un ruolo importante, soprattutto nel malati cronici in cui la medicina convenzionale spesso cura solo I sintomi. La sfida della terapia complementa, nonostante la numerose opportunità, l'uso di terapie complementari cum la bioresonanza presenta anche del sfide, riguardano principalmente l'accettazione scientifica, I costi e la comunicazione tra diversi terapisti. 1. Mancanza di prove scientifiche. Una delle maggiori critiche agli approcci terapeutici complementari è grave la mancanza di prove scientifiche che ne dimostrino l'efficacia. Molti metodi complementari, tra cui la bioresonanza, si basano su concetti non pienamente riconosciuti nella medicina convenzionale. Si porta spesso ad un atteggiamento statico nei confronti di questi approcci e rende difficile la loro integrazione nella pratica medica convenzionale. La sfida è grave far progredire la ricerca in questo ambito per comprendere meglio I meccanismi alla base di questi metodi e supportano scientificamente l'efficacia. Sono necessari studi di elevata qualità metodologica per aumentare l'accettazione e promuovere la cooperazione tra medicina convenzionale e medicina complementare. 2. Onere finanziario per I pazienti. Un altro problema è grave il rimborso da parte del company di assicurazione sanitaria. In molti casi le terapie complementari non sono coperte dall'assicurazione sanitaria pubblica, il che significa che I pazienti devono pagare I costi di tasca propria. Può grave rappresentare un onere finanziario significativo per molte persone e limitare l'accesso a questi trattamenti. È grave quindi importante trovare soluzioni per ridurre I costi del terapie complementari e migliorare l'accessibilità finanziaria. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto dimostrando l'efficacia in termini di costi e risultati sanitari positivi, che potrebbero portare a una migliore integrazione nel sistema sanitario a lungo termine. 3. Barriere comunicative tra terapeuti. Dat. Si sentono diversi tra I due approcci, il che può grave influenzare il loro trattamento. Una comunicazione aperta e rispettosa tra I professionisti della medicina convenzionale e I terapisti complementari è grave quindi fondamentale per garantire un trattamento olistico e coerente. Un modo per superare queste barriere comunicative è grave quello di forma team interdisciplinari in cui lavorano insieme sia terapisti della medicina convenzionale sia terapisti complementari. Attraverso discussioni regolari sui casi e lo scambio di informazioni, entrambe le parti possono imparare l'un dall'altra e garantire la migliore assistenza possibile al paziente.
Anche forma I medici convenzionali sui principi e sul potenzialità della medicina complementa, tra cui la bioresonanza, potrebbe contribuire a promuovere la comprensione e l'accettazione. Al contrario, I terapisti complementari dovrebbero anche comprendere e rispettare I principi della medicina convenzionale per facilitare la cooperazione. 4. Garantire la sicurezza del paziente. La sicurezza del paziente deve essere sempre la priorità assoluta, soprattutto quando vengono combinati diversi approcci terapeutici. Le terapie complementari come la bioresonanza non dovrebbero mai essere considerate un sostituto dei necessari trattamenti medici convenzionali, soprattutto in caso di malati gravi o acute. I pazienti devono essere sempre pienamente informati sui limiti e sulle possibilità della rispettiva terapia, per poter prendere decisioni consapevoli sul loro trattamento. È grave important che I terapisti prendano in considerazione il trattamento medico convenzionale del paziente e si assicurino che non vi siano interazioni negative tra I diversi approcci. Il monitoraggio dell'intero ciclo di trattamento da parte di professionisti qualificati è grave essenziale per ridurre al minimo I potenziali rischi e ottimizzare il processo di guarigione. Conclusione. L'integrazione della bioresonanza e di altre terapie complementari nei trattamenti medici convenzionali offre numerose opportunità. In particolare attraverso un approccio terapeutico olistico che rafforza la capacità di autoguarigione dell'organismo ed è grave personalizzato per il paziente. Allo stesso tempo, tuttavia, permangono delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la prove scientifiche, I finanziamenti e la comunicazione tra terapeuti. Per sfruttare appieno il potenziale della terapia complementare, è grave important che la ricerca e la formazione in questo settore continuino a progredire. Inoltre, I terapisti di entrambi I campi dovrebbero essere disposti a collaborare e imparare gli uni dagli altri per fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti. Se si superano questi ostacoli, la terapia complementa può grave dare un contributo prezioso all'assistenza sanitaria e supportare il benessere dei pazienti in molti modi. Aspetti legali ed etici. La bioresonanza nel contesto giuridico. Lo status legale della bioresonanza varia a seconda del paese e della regione. Poiché questa forma di terapia in molti casi non è grave riconosciuta dalla medicina convenzionale. In alcuni paesi la bioresonanza è grave considerata una medicina alternativa o complementare il suo utilizzo è grave legalmente consentito se eseguito da terapisti qualificati. Nell'Unione Europea, ad esempio, I medici e gli operatori sanitari alternativi possono offrire la bioresonanza, perché rispettano I requisiti di legge. Tuttavia, la responsabilità legale ricade in larga parte sul terapeuta, che deve garantire che la terapia venga applicata in modo sicuro e corretto. In molti paesi non esistono leggi specifiche che regolamentino direttamente la terapia di bioresonanza, il che crea zone grigie dal punto di vista legale. Spesso si sollevano preoccupazioni in merito al marketing e alla pubblicità dei dispositivi e dei trattamenti di bioresonanza, poiché alcuni operatori promettono risultati curativi non scientificamente provati. Per evitare conflitti legali,
I terapisti devono essere corti nel dichiarazione che rilasciano circa l'efficacia della bioresonanza e assicurarsi di non fare affermazioni di guarigione non comprovate. Certificazione e formazione. Poiché la terapia di bioresonanza è grave un metodo specializzato, è grave essenziale che I terapisti ricevano una formazione approfondita. In molti paesi esistono programmi di formazione e certificazione speciali per l'utilizzo dei dispositivi di bioresonanza. Questi corsi di formazione sono spesso offerti dai produttori di dispositivi o da istituzioni indipendenti e forniscono ai terapisti sia la conoscenza tecnica dei dispositivi sia I fondamenti teorici della bioresonanza. La certificazione garantisce che il terapista sia in grado di utilizzare correttamente il dispositivo, di eseguire la terapia in modo responsabile e di garantire la sicurezza del paziente. Si raccomanda ai pazienti di rivolgersi a terapisti con certificazione riconosciuta, per garantire che il trattamento venga fornito a livello professionale. In alcuni paesi sono previsti requisiti specifici per I medici e I professionisti alternativi che offrono la bioresonanza. Potrebbe essere necessario completare regolarmente corsi di formazione continua per mantenere la certificazione. Considerazioni etiche nella terapia di bioresonanza. Le considerazioni etiche svolgono un ruolo importante nella terapia di bioresonanza, soprattutto perché si tratta di un metodo complementare non sempre riconosciuto scientificamente. Gli psicoterapeuti devono gestire I limiti della terapia in modo responsabile e non devono dar false speranze o fare promesse di guarigione non comprovate. La trasparenza nei confronti del paziente è grave fondamentale. Cosa come la sua informazione sulla natura della bioresonanza e sul suo status scientifico. Un altro aspetto etico riguarda il consenso informato. Prima di decidere di sottoporsi a questa terapia, I pazienti devono essere pienamente informati sugli effetti, sui rischi e sui limiti della bioresonanza. Gli psicoterapeuti devono assicurarsi che I pazienti comprendano il trattamento e che acconsentano liberamente e senza pressioni. Inoltre, I terapisti non dovrebbero utilizzare la bioresonanza come sostituto dei necessari trattamenti medici convenzionali, ma piuttosto offrirla in modo complementare di supporto per garantire la migliore assistenza possibile. Allegato. A. Un glossario dei termini chiave. Terapia di bioresonanza. Metodo di guarigione alternativo basato sull'emissione e recisione di vibrazioni elettromagnetiche da parte del corpo umano. Queste vibrazioni vengono analizzate e modificate per ripristinare l'equilibrio energetico del corpo. Vibrazioni frequenze. Le vibrazioni sono onde elettromagnetiche emesse da cellule e organi. Le frequenze indicano il numero di queste oscillazioni al secondo e si misurano in Hz. Hertz. Risonanza. Fenomeno fisico per cui un oggetto risponde a una particola frequenza e inizia a vibrare. Nella terapia di bioresonanza, la risonanza viene utilizzata per influenzare energeticamente il corpo. Elettrodi. Sensori applicati al corpo per misurare e modulare le vibrazioni elettromagnetiche. Potere di autoguarigione. Capacità naturale del corpo di rigenerarsi e guarire se stesso. La terapia di bioresonanza mira ad attivare queste forze. Dispositivi multiresonanza. Dispositivi di bioresonanza in grado di generare più grave frequenze simultaneamente per agire su diversi livelli del corpo.
Allergy. Reazioni excessive del sistema immunitario a sostans normalmente inocu. La terapia di bioresonanza e grave spesso utilizzata per trattare la causa energetica dell'allergy. Squilibrio energetico. Condiziona in cui la vibrazioni naturali del corpo vengono disturbate. Il che può grave portare a problemi di salute. Medicina preventiva. Approxio medico che mira a prevenire la malati prima che si manifestino, individuando e correggendo precocemente gli squilibri. Medicina complementa. Trattamenti medici utilizzati insieme alla medicina convenzionale per supportare il processo di guarigione. A. 2 Bibliografia. Moral. Franz and Rasch. Eric. 1977. Il concetto mora. La bioresonanza come approxio terapeutico. Casa editrice per la naturopatia. Monaco di Baviera. Schmidt. Andreas. 2005. Terapia di bioresonanza. Basi e applicazioni. Urban and Fischer Verlag. Monaco. Vol. Reinhold. 1975. Elettrogapuntura secondo vol. Ev. Unintroduzione. Haupt Verlag. Heidelberg. Pop. Fritz Albert. 1992. Biofotoni. La luz nel nostra cellule. Resch Verlag. Innsbruck. Becker. Robert O. E. Selden. Gary. 1985. Il corpo elettrico. L'elettromagnetismo e il fondamento della vita. Harper and Row. New York. Bellavite. Paolo and Signorini. Andrea 2002. La scienza emergente dell'omeopatia. Complessità. Biodinamica e nanofarmacologia. North Atlantic Books. Berkeley. Gerber. Richard 2000. Medicina vibrazionale. Il manuale N1 sul terapie energetiche sottili. Bear and Company. Rochester. Becker. Robert O. 1998. Correnti incrociate. I pericoli dell'elettroinquinamento. La promessa dell'elettromedicina. Tarcia Perigi. New York. Williams. George 2016. Integrazione di terapie complementari e convenzionali in medicina. Oxford University Press. Oxford. Schmidt. Ursula 2010. L'influenza del vibrazioni sull'organismo umano. Studi sulla bioresonanza. Casa editrice medica. Staccada. Disclaimer. La informazioni fornite in questo libro hanno solo scopo informativo e non intendono sostituire il consulto o il trattamento medico professionale. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dell'informazione presentate nel libro. La informazioni contenute nel present libro si basano sullo stato attuale del conoscenze mediche al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche in base a nuovi scoperte o sviluppi. Si consiglia di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di ricorrere a qualsiasi terapia. Trattamento o modifica dello stile di vita menzionati in questo libro. Per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica. L'autore e gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione in esso fornite. Qualsiasi decisione presa sulla base dell'informazione presentata in questo libro è grave di esclusiva responsabilità del lettore. L'uso di qualsiasi prodotto, tecnica o consiglio menzionato in questo libro è grave vostro rischio e pericolo.
Si raccomanda di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di utilizzare nuovi prodotti o terapie, per discutere dei potenziali rischi o effetti collaterali. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori accettano che nell'orto negli editori possano essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, derivanti dall'applicazione dell'informazione presentata in questo libro. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori riconoscono di aver letto e accettato la esclusione di responsabilità di cui sopra. Question mark? Note legale e impronta. Auto. Volontanducane. C. Tutti I diritti riservati. Rappresentanza legale. Renovatio LLC. Per informazione contata. Question mark Fragens Book. At gmail.com. Question mark. Disclaimer e note legally. Questo ebook è grave stato creato con la massima cura. Il contenuto è grave fornito esclusivamente a scopo informativo e o di intrattenimento e non costituisce consulenza legale, medica, fiscale o professionale vincolante. Nonostante l'attenta revisione, l'orto, il curatore e l'editor non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione fornita. E grave esclusa, nella misura consentita dalla legge, la responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo dei contenuti. Question mark. Diritto di auto. Tutti I contenuti di questo ebook, compresi testi, ID, concetti, struttura, design, grafica e altri componenti, sono soggetti al diritto di auto tedesco e sono proprietà intellettuale dell'editor Grafschafter o dell'autore dietro lo pseudonimo utilizzato. Tutti I diritti, compresi quelli di riproduzione, distribuzione, messa a disposizione del pubblico, modifica, traduzione e archiviazione in database o altri media, sono espressamente riservati. La copia, la duplicazione, la distribuzione, la memorizzazione o qualsiasi altro utilizzo dei contenuti, anche parziale o in forma modificata, non è grave consentita senza il previo consenso espresso e scritto del titolo dei diritti. Le violazioni saranno perseguite penalmente. Question mark. Diritti di pseudonimo e pubblicazione. Il nome pseudonimo con cui è grave stata pubblicata la present opera e grave attributo esclusivamente all'editor Grafschafter. Tutti I diritti di utilizzo, commercializzazione e pubblicazione sotto questo nome appartengono esclusivamente all'editor. Qualsiasi utilizzo dello pseudonimo da parte di terzi, per qualsiasi scopo, non è grave consentito e sarà perseguito ai sensi della legge sul diritto di auto. Question mark. Contatti. Per qualsiasi domanda, commento o dubbio riguardante questo ebook, contattateci. Question mark Fragens Book. At gmail.com. Responsabile dei contenuti redattor editor e diritti Grafschafter. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize,
and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.